Señor Crespo, cando considere... Por min proceda, se lle parece. Insisto que... Perdón, atendemos un segundinho. Levamos hora e 40. Eu evidentemente non lle vou poñer ninguna limitación, pero de acordo. Gracias. Continuamos. Como vexo que o concelleiro evádese constantemente das preguntas que lle fago e sale sempre pola tanxente, eu creo que vou facerlle unha serie de preguntas e logo despois farei as conclusións, porque senón participamos aquí nunha especie de diálogo que non ten produtividade ninguna. Así que, polo que estábamos falando cando se suspendeu o pleno, que non considera, eu preguntáballe se non considera cando menos estrano que habendo 3 oficinas desa compañía aseguradora en Lalín que fora designado como axente exclusivo vostede en ningunha desas oficinas. Perdón, non, ten un micrófono, ten que encendelo. Se o dirixe Manolo de Castro, ao mellor escoitamos algo que non queremos. Entón, a usted. Encéndao, por favor. Sí, dígame. Eu preguntáballe si... Pero o que está dicindo non é de todo certo. De todo? É logo en que é mentira? A ver. Voy a volver a ler, porque eu, precisamente unha das cousas que quero que quede clara está aí. Donde se designa a oficina a calle da Puente. Sí ou non? Non. Non. Pero logo está mal esto. Os documentos que forman parte do expediente quereme decir que están mal logo. A ver, eu que lle quero preguntar é... Non, é que pareceme que é algo bastante grave o que está dicindo. Algo grave é o que vostede non está respondendo. Eso sí que o considero grave. A ver. Mire, sin máis preámbulos para non marear a perdiz. Designa a oficina de Mafre. Vexo que a vostede lle gusta marear a perdiz. Non, isto é marear a perdiz. Eu leo un documento que forma parte dun expediente de contratación. Perdón, só unha cuestión. Eu o que lles pido é, señor Crespo, vostede proceda ás preguntas que considere, e vostede resposte e na medida do posible intente non interrumpirse, porque senón é así complicado, de acordo? Ahora entendo que quere respostar o concelleiro por establecer un orden, porque senón quere respostar algo a este... Non, o que quero deixar claro é que se designa a oficina de Mafre en Lalín, cita en calle Puente, para realizar o servicio de asesoramento, mediación... Eso que quede claro ante todo. Mire, señor Fernández, non me tome o pelo. Non. Mire, aquí está a portada, condiciones particulares del seguro de responsabilidad civil general. E pon, claves de la entidad, tal, José Manuel Fernández Taboada, agente exclusivo. Isto é a carátula, e non me tomo o pelo, esta é a carátula principal da póliza, vale? E pon aquí ben claro, agente exclusivo. Esa póliza está firmada. A ver, isto é da documentación que nos deron vostedes, polo tanto, supónse que sí. Mire, é que normalmente as pólizas que están firmadas... A ver, mire, non me dirá que eu inventei isto. As pólizas que están firmadas son estas. Mire, eso é outro detalliño. Isto pon aquí, condicións particulares del seguro de responsabilidad civil do Concello de Lalín, e pon a clave da entidade, e pon José Manuel Fernández Taboada, agente exclusivo. Está firmada esa póliza. Pero vamos a ver, pero é que onde pensa que saquei eu isto? Un contrato... Este é a carátula. Un contrato que non está firmado é válido. Mire, perdóneme, isto é a carátula. Quere dicir que isto é falso? Quere dicir que isto é falso? Está firmado. Mire, eu teño aquí a carátula da póliza que nos deron a documentación. Firmado e sellado. Minte, subrayei neo. Sí. Subrayei neo. Vale? No, subrayei neo. Aí está mentindo vostede. No. Aí está mentindo vostede. Pero vamos a ver, isto está subrayado, claro que está subrayado. Aí está mentindo vostede. Perdón os dous. Aí está mentindo. Señor José Manuel. É que xa está ben de marear a perdiz. Perdón, sería moi raro, por non decir outra cousa, que o expediente que manexase o Partido Popular fose diferente ao expediente oficial. Digo, por iso non o considero posible, vamos. Moi raro. Mire, non o considero posible. a carátula
A carátula. É a mesma. Escoite, mire, Podémola a ver. carátula, Enseñámola. perdóneme, mire, a carátula di ben claro que vostede é o axente exclusivo, vale? Sabe que significa? Non se preocupe, non me quere responder, xa xa lle responderá. xa lle expliquei. Non quere responder, No. xa responderá, xa Pero, responderá. señor Mire, Crespo, señor tivo Crespo, vostede, señor Crespo, continuo ahora- cas preguntas, senón non só acabamos unha máis. cousa. Non, porque está pero mareando só a perdiz, unha non cousa. acaba máis. Mire, eu teño aquí a carátula do contrato e pon aquí ben claro, axente Sin firmar, exclusivo. Sin firmar. Pero vamos a ver. Pero inventé eu Un isto. contrato sin Inventé eu isto. Esto Pero vamos. se É lle que, a ver, firma. perdón, hai unha Non se cousa... preocupe, xa o Perdón, como non me está respondendo, xa o presentará onde ten que presentalo. Ala vostede, faga como queira. digo que é raro que... Tivo perdón, vostede, non se sigo vai- cas preguntas, prégolle que me responda o que queira e non me interrumpa nas preguntas, eu non interromparei nas respostas. Digo, tivo vostede, e abro comillas, axuda interna, cerro comillas, desde o Concello para de ser designado por a empresa agente exclusivo? Pediríalle sí ou non? A ver. Creo que se quere volvo yo a ler o que forma parte Eu do só lle pido expediente. si tuvo axuda interna. E eu estou respondendo con isto, é que Usted non eu me responde, non me está respóndolle con respondendo nada. Documentos que forman parte Realizou algún membro do Perdón, goberno perdón. local? Realizou algún membro do goberno local? Gustaríame que se responder con hasta que remate. Remítome a un documento que forma parte dun expediente de contratación. Isto forma parte... Eu pregúntolle se tuvo axuda interna, non lle Esto digo que me forma enseñe o parte da documento, documentación ese documento teño eu. Eu digo a se que tuvo tuvo axuda interna. acceso Si sí ou non tuvo axuda interna. Respóndame, tuvo axuda interna si ou non? Non quer responder? Ala vostede. Ala vostede. Realizou algún membro do goberno local, algún compañero seu de partido, aínda que non da corporación? Fíxese ben o que lle pregunto. Realizou algún membro do goberno local, é dicir, compañero do seu partido, aínda que non naquel momento, algunha xestión para favorecer que designasen a vostede axente exclusivo deste seguro? Perdón, non sei nin o que me está intentando decir. Non recibeu vostede ningún tipo de información privilexiada nin se beneficiou de ningún tipo de tráfico de influencias por algún membro do goberno, posiblemente a persoa que vostede está pensando? Ahora, Vostede non tuvo ningún tipo de información sobre este contrato que iba a ser sí ou sí para Mafre. Non tuvo ningún tipo de información. deste contrato, Sí, sí, esa póliza. que tipo de información vou ter eu? Non tuvo ninguna A información. que consta no expediente, digo eu. O sea, que a vostede tocou iso nunha tómbola. Tocou un mes nunha tómbola. Non sería que Un expediente de vostede... contratación é unha tómbola. Unha Non mesa de sería, contratación é unha tómbola non para sería, vostede. eu non lle falo da mesa de contratación, vostede sabe o que lle falo. Non sería que vostede, que hoxe non conseguiu acreditar aquí para nada, que fora o autor da proposta en cuestión, foi coñecedor despois de rematada o prazo de presentación de ofertas de que só unha compañía, neste caso Mafre, a súa para o que traballa en exclusiva, presentar a proposta e maniobrou para que o alcalde o designara a vostede xente exclusivo? Pedíndolle vostede ao alcalde. Pero de que me fala? Eu falolle, eu pregúntolle, vostede dígame si ou non. Eu non sei. Eu basome no que consta no expediente. É que é moi de desconfiar que haxa que é o unha que proposta sola. realmente Tal, a proposta fai na unha empresa, non a fai ningún mediador, por así decir. Non sería A proposta, repito, que esa decisión esa foi proposta dobremente fai na unha empresa, usted miserable tuvo porque se acceso a fixo ela. Tuvo acceso a ese documento. por unha parte para rascar uns euriños apoiándose nesa posible afinidade ou cercanía política e poder perxudicar a súa competencia. A que competencia? Home, eso é unha acusación un pouco... Non, pregunto, eu non estou acusando nada. Eu digo, non sería... É dicir, aquí non se demostrou para nada que el fixera a proposta de Mafre, vale? Pero que, a ver, Diga o que queira, eu non sei, pero... déxame aclarar unha cousa. Para nada, é máis, usted negouno. Perdón, Perdón. no, Negouno que non que fixera vostede a proposta. Señor Crespo e señor Fernández, deixenme a mí unha cousa. Eu entendo a loita política, entendo que se queira poñer en unha situación complicada a quen sexa, vale, eu isto entendo. Perxudicar a unha persona no seu traballo cando non era nin concelleiro, porque se perxudica a outra, pode dar a sensación de que se está intentando axudar a outra, que é tan relativo isto. Eu sei do que falo.
Eu solo, mire, para non Mire, para non alargar as preguntas, pódeme desmentir. Unha cousa solo. Lembrolle que vostede ten acceso a esa documentación e vese claramente quen fai a proposta. Eu pregúntolle. Pregúntolle, veu vostede quen fixo a proposta? Eu preguntei a Xa sei vostede. que non teño que preguntar eu, Escoite, pero veu vostede quen fixo eu preguntei a vostede se a fixera vostede si ou non, e vostede non me contestou. Que lle parece? Non me contestou. Eu preguntei se vostede fixera a proposta, e vostede non me contestou, nin si nin non. Pero vostede veu quen fixo a proposta. Pero eu preguntei a vostede, mire, a comparecencia de vostede, a comparecencia de vostede, eu pregúntolle o que estimo oportuno e vostede responde tamén o que estimo oportuno. Eu preguntei se vostede fixera a proposta, e vostede non me contestou nin si nin non. Entón, por que di que lle contestei que non? No, perdóneme. Acabo de decir. Insinúo, porque vostede non me contestou. Insinúa. Porque vostede non me contestou. En fin, Insinúa. a ver, pode desmentir aquí categóricamente que entre vostede, probablemente o alcalde sepa deste tema, non o sei, eu non teño datos, sondearon algún técnico municipal da viabilidade de dirixirse á compañía para orientar que vostede fora ese agente exclusivo? Eu pregunto, non o acuso. Permíteme que me ría, porque Ríase que parece... o mellor... No, porque me parece Ríase unha que o mellor acusación sale tan un tiro pola forte culata. que non sei onde... Eu pregúntolle se pode desmentir categóricamente, tampouco desmente. Bueno, ala vostede. Nalgún ocasión, algún compañeiro do goberno, non necesariamente do seu partido, lle comentou que podría estar incurrindo en algunha incompatibilidade con ese problema desa póliza. Algún compañeiro de Nalgúnha ocasión, algún compañeiro do goberno, non necesariamente do seu partido, lle comentou que podría estar incurrindo en algunha incompatibilidade con este asunto. Se tuvera máis mínima información, evitaría votar a favor nunha xunta de goberno. Considérase vostede, polo que vexo, un político honrado, non? Ata o día de hoxe, sí. Por favor. Considérase vostede un político con dignidade. Aí poderame decir sí, digo eu. É que xa non sei onde Pensou quere. nalgún momento en pedir disculpas aos lalinenses e presentar a dimisión por este caso tan turbio do seguro, de como fixeron todo este proceso? Xa Que terá pedín que se irá a luz. Acabo de pedir disculpas a todo No. o Eu Lalín. digo se pensou nalgún momento en pedir disculpas e dimitir. En dimitir. Non. Eu pregunto se pensou, non o pensou? Pois non teño por qué. Ten pensado dimitir polo que hoxe comprobamos aquí de que houve un montón de irregularidades que vostede é como se non foran con vostede dicindo que é un erro e punto? Pero que dixen eu que era un erro? Haber votado a favor. Sí, Eu dixenlle eso se era unha ilegalidade e vostede dixo que era un erro. Acabo de decir Bueno, que... perdón, señor, Prego. déxame a mí. Entendo que estamos volvendo ás mesmas preguntas. Eu estoulle preguntando que me responda. Pero, digo, unha pregunta feita de veces, creo que xa foi resposta. Voulle pasar a palabra, se quero, o concelleiro non ha escrito. Non sei se quere facer alguna No, pero conclusión. é que eu terminei, eu vou ca conclusións. Mire, Por iso digo que Mire. pídolle que... Perdón, señor Crespo, pídolle que pase a conclusión, sea tan amable, vale? sí, mire, señor Fernández, as condicións particulares do seguro nomean a vostede axente exclusivo. Pinte-o como queira. Designa a oficina... Se non quere contestar, escoíteme. No, pero ahora non estou facendo preguntas, estou ca conclusión. As preguntas non lle fago máis porque non me responde. Perdón, aos dous. Eu vou ca conclusión. Señor Crespo, déxeme, por favor. Voulle dicir claramente aos dous. Señor Fernández, xa non está, por así decirlo, autorizado a respostar nada máis porque entramos no momento de conclusións as que pido que proceda o portavoz do Partido Popular. Gracias. Repito. Portada da póliza donde o nombra axente exclusivo. Non me interrompa, por favor. Non me quixo responder aquí, e sabe que lle digo? Que acabará contestando noutros foros, por culpa de que non quer responder aquí. Eu advirtinho ao principio da súa comparecencia. Eu nunca lle preguntei a vostede pola súa vida laboral, que non me interesa. Eu pregunteille pola súa vida profesional, que ten que ver co seu cometido como concelleiro. Na máis, a súa vida laboral a mí non me importa. E mira unha cousa.
xa que non quixo contestar a un montón de preguntas que eran importantes, contestará noutros foros. E a culpa non será miña, será a súa. Sabe o que lle digo? Hoxe quedou, desde o meu punto de vista, de manifesto que a verdadeira forma que teñen vostedes de gobernar e de medir según sexa o raseiro de cada quen. O que probaban da nova política que é actúan dunha forma sectaria e caciquil e acúsannos a nós de facelo a nós. Bueno, aquí está, eu creo que hoxe quedou demostrado o contrario. Señor Fernández, eu dixenlle que non teño ningunha intención, e créame, probablemente non me crea, de perxudicalo no seu ámbito personal e profesional. Para nada. Pero a súa asociación política, como concelleiro daqui, é insostible. Vostede cometeu unha ilegalidade votando a favor dunha póliza na que vostede era o axente exclusivo. Vostede afirmou aquí que non lé para nada o que vai á Xunta de Goberno. Vostede afirmou aquí que non sabe nin o que presenta a empresa para o cal vostede traballa en exclusiva. En definitiva, isto non se aguanta un minuto máis. Eu creo que vostede debería, por decoro, por quedar demostrado que non se entera porque non quere enterarse, presentar a súa dimisión e que remate aquí este capítulo vergoñento. Eu asegurolle que, como non me respondeu aquí, as probas que temos contra vostede son demoledoras. Nas súas maus deixamos o seu futuro. Alá vostede. Faga o que queira. Moitas gracias. Señor Cruz, ten alguna pregunta? Adiante. Quero que conste en acta de que eu era coñecedor deste contrato e que unha conversa privada con un dos testigos que podería citar nun xuicio me fixo coñecedor deste contrato. Polo tanto, nun contexto de declaracións nas que eu sempre falo en plural, este é un dos contratos que citei, que hoxe mesmo aquí queda constancia baixo a negativa de contestar deste concelleiro sobre a ilegalidade do mesmo, queda constancia de que asume a ilegalidade do mesmo. Cando me marchei do goberno dixen que non sería cómplice de actuacións contra empresas. Reitero, era coñecedor deste contrato porque ademais xa fai máis de 2 anos preguntei tamén por unhas publicidades de Mafre engañosas e unhas publicidades que quero volver a preguntar dentro dun momento. Queda constancia de que todo o que declarou este concelleiro acerca do amiguismo e acerca dos contratos a empresas era verdade, danse contratos por amiguismo, aquí non se desminte, porque se te quixera desmentir, tería que xudicializarse xa desde agora mesmo ao concelleiro do Partido Popular. Para mí sería unha grata sorpresa que te xudicializaran. Máis que nada porque máis que nada, xa, pero noutro máis, porque poderíamos demostrar que este Concello otorga contratos por amiguismo. Está demostrado que Farto era amigo de Pepe Cuiña, está demostrado de que tuvo un contrato tamén, casualmente, un contrato no que só se presentou unha empresa, como neste caso. Temos claro que Piqui neste momento é amigo, obviamente, do alcalde. Temos claro que Gulías é amigo do BNG. Temos claro que a filla de Chus Pato poida ser amiga da concelleira da APAC, que tamén recibeu outro contrato por amiguismo. Temos claro que o caso Paco López Cuiña. Temos claro o caso da prima de Nico, non? A Gude ayer. Temos claro que tamén esas persoas intentan xudicializar a vida política con escasa definición e con escasos froitos positivos para eles. Entón, temos claro que tamén o Sabadell recibeu preto de 2 millóns de fondos deste Concello nas súas arcas. Temos claro que o Sabadell tamén recibeu un contrato de 1 millón de euros de un préstamo. Temos claro de que moitas persoas relacionadas con este goberno reciben contratos a dedo. Témolo clarísimo.
Poderíamos seguir citando casos. E este non ven a ser outro máis deses casos, deses contratos, como poderíamos seguir citando e como na miña exposición xudicial intentei falar sempre en plural. A pregunta ten que ir máis alá, logo. Xa fai tempo preguntei por esas publicidades de Mafre, preguntei por esas publicidades do Parking Europa. Na mesma conversa que esta persoa que estaría disposta a declarar no xuicio informoume de todo isto. Eu xa era coñecedor antes de calquera verba que dixera eu en prensa no Faro de Vigo que ese artigo. Entón, a miña pregunta... Perdón, deixelle ao presidente do Pleno simplemente matizar un tema. Vostede pode estar na súa intelixente disertación o tempo que queira, pero o que lle pido é que se ciña ao motivo da comparecencia e un contrato en concreto. Se vostede quere falar de publicidades de parking e todo eso, pode solicitar outra comparecencia, ou pode estar dialogando ou asumindo, digamos, a dialéctica socrática de aquí ao final dos tempos. Non hai ningún tipo de problema. Pero eu que lle pido que se ciña ao concepto da comparecencia, se é tan amable. Quero lle preguntar a este concelleiro se concedeu algunha xunta de goberno local, se regulou, se hai algunha regulación da publicidade que houbo nas tarxetas do Parking Aldea Grande. Señor concelleiro, repítolle, isto non é obxecto da comparecencia. Advírtolle que se empeza coas súas habituais diatribas mellor ou peor documentadas, retirarei a palabra. Non teño intención de retirarlle a palabra ninguna. Pido de que se ciña. Pero ten moito que ver isto. Perdón, pídolle que se ciña ao obxecto da comparecencia porque senón retirarei a palabra. E está advertido. E eu, se é relacionado co obxecto da comparecencia, eu, primeiro, evidentemente non lle vou cortar e segundo, non lle vou acotar o tempo. Pero isto non é un debate sobre política xeral do Estado, nin do municipio, nin da comunidade autónoma ou da nación galega, para algúns. Quede ben claro. O sea que, por favor, adiante. Concelleiro José Manuel, é vostede amigo do alcalde? Trátase deste contrato dun contrato ilegal? Amigo temos días, a verdade que... Vostede estaba no paro antes de acceder ao goberno. Tivo vostede algunha axuda para entrar na empresa Mafre a traballar por parte da familia do alcalde ou de algún representante deste goberno? O contrato de Mafre co Concello implicaba a contratación dun responsable? Perdona que non che conteste, pero é que... Non, se non contestas estás otorgando. Sí. Hombre, estás dicindo que este contrato é ilegal se non xudicializas ao líder do PP. Este contrato é ilegal. El dixoche, afirmou de que era ilegal. Se ti non xudicializas o representante do PP, dixo que este contrato era un contrato ilegal. Se ti non xudicializas a este representante do PP, estás otorgándolle a razón. É dicir, estás dicindo que sí que é ilegal. Desde este momento ti estás dando a razón. Desminte. O señor Crespo dixo... Por favor, se seguimos por a dicir, pregunta e resposta. Se vostede non quere respostar ou quere respostar como considere... Perdón, señor concelleiro, estoulle falando directamente, ademais. Primeiro, utilice o micro, se tan amable, para que esta comparecencia que está sendo grabada poida chegar a todo o mundo. Segundo, vostede faltaría máis resposta que considere. Señor Cruz, pregunte relacionado co obxecto da comparecencia. E se non, xa os advirto, remato con isto, como lle gusta decir a xente de Ciudadanos, ipso facto. De acordo? Adiante. Señor Cruz, ese contrato pasou unha serie de requisitos antes de firmarse. Creo que vostede debería ser coñecedor dos trámites que ten para chegar a firmarse, vamos, porque algo ilegal nos concellos non... Reitero, o Pepe Crespo dixo neste pleno, e consta en acta, vai constar en acta, de que ese contrato era ilegal. Se ti non xudicializas a Pepe Crespo, estás asumindo que é ilegal e non queres defenderte diante da xustiza. Señor Cruz, cal é a pregunta? Vale.
Seguimos preguntando. Vostede traballaba antes de dar o contrato na empresa Mafre, non? Sobre a miña vida laboral non lle vou responder. Elaboraches ti a proposta ou non elaboraches? Repito que sobre a miña vida laboral non lle vou responder e sobre esa pregunta en concreto creo que está bastante claro no expediente que está na contratación dese contrato. Ti sabes que agora o secretario é coñecedor desta relación. Podemos preguntarlle ao secretario si é legal ser concelleiro e votar os asuntos relacionados ca empresa na que traballa sendo responsable dos contratos do Concello. Ti eres coñecedor desto? É legal que ti votes a favor deso? É legal que votes a favor do teu propio contrato? Como ben lle dixen antes ao señor Crespo, xa pedín disculpas públicamente neste pleno porque cometín un erro votando a favor dunha factura dun expediente de 86 facturas. Entón estás asumindo que é ilegal, non? Estou asumindo que cometín un Estás erro. asumindo que é ilegal, Que perfecto. cometín un erro. E que opina a PAC e o simple profesor Manol Iglesias e que opina Lara sobre que se fagan ilegalidades no Concello? Que opinarán eles? Que che parece? Perdón, señor Iglesias non está autorizado a respostar. Diga, Moi ben. Non continúe. vas dimitir, Pique? Ben, Perdón? vas dimitir. Non. Ti que crees, José Manuel? Que estas cousas son as portas giratorias que fala Podemos ou eso só se aplica ao resto das persoas? A preguntas que non teñen sentido non vou a responder, sinto moito. Vale, moi ben. Esa é unha boa resposta. Cobraches algún incentivo e gratificación de Mafre neste contrato que estamos falando ou diches algunha gratificación a alguén nas publicidades do Parking Europa? Ben, advertín que en caso de que houvese preguntas non relacionadas co xeto da comparecencia iba a cortar. É a última vez que o digo e está en acta a próxima pregunta que non sea relacionada co xeto da comparecencia remata a comparecencia e está advertido 3 veces. Proceda. Estas, perdón, co xeto da comparecencias que queira. Non hai problema. Consten acta, co xeto das comparecencias Teño que che queira. medo, non sei por onde vou salir, porque... Perdón, déixeme... Varme cortar en calquer momento. Seguramente, como sucesor das políticas de Adolfo Suárez, no próximo mandato, seguramente este estira alcalde de Lalín, non o dubido. Pero, de momento, mentre sexa eu, déixeme que marque o ritmo das comparecencias. Señor secretario, o concelleiro queda advertido, despois de 3 veces, que a seguinte pregunta, ao marxen do xeto da comparecencia, esta comparecencia remata. É que, se son baseadas no xeto da comparecencia, ten tempo ilimitado. Quede ben claro. Adiante. Hai xente con estudios e que verá que o trato que nos dá o alcalde e como nos trata o resto das persoas cando estamos preguntando por cousas fundamentais é totalmente dictatorial. Bueno, que estudios fixeches no teu ámbito para estar tan preparado para poder conceder este traballo? Fixeches estudios de Dereito, de Económicas, de Empresas? Tes algún doutorado ou algún máster ou algo para en prácticamente 3 meses apoderarte dun contrato jugoso para conceder esta oferta ao Concello? Que estudios posees? Juan, pareceme unha falta de respeto total e absoluta hacia a miña persona que poñas en duda os meus conocementos. Eso por un lado. E despois, sobre a miña vida laboral, e a ti menos todavía, non che vou a dar ningún tipo de información. Porque esa non pertence nin a miña vida política, nin nada deso. E repito, parece unha absoluta falta de respeto. Como lle explicaría vostede... Se me permite a min, tamén de mal compañeiro de pleno. Como lle explicaría vostede aos parados con 2 carreiras, con másters, que vostede está mellor capacitado para ser o responsable dunha póliza da que di aquí en pleno que non sabe nada?
Non vou a responder xa a preguntas que... Bueno. A ver se agora teño que dar explicacións sobre como me busco a vida e como pago a hipoteca a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Era xa o que me faltaba. E pareceme dunha baixeza tremenda que vostede está afirmando. Pero tamén dá Afirmando. Mira, antes falou moi ben o representante. Vostede sembra a dúda ou non responder. Eu estou preguntando. Dá un pouco o tipo de persona que é tamén. Moi ben. Mire, vostede di que non se lle esperaba aquí. E con eso resume toda a súa intervención. Vostede non era coñecedor de que se pideu a miña dimisión en agosto de 2015 para que vostede accedera ao cargo. Non era coñecedor de que o alcalde quería a miña dimisión e quería que vostede entrara no cargo. Nin vou a responder porque isto non ten nin nada que ver coa miña comparecencia neste pleno. Pode que ser que algún concelleiro tivo tratos coa empresa adxudicataria do Concello e non se estivo. Pudo ser. Vostede pasoulle iso. Non se estivo, non? Perdón? Pode ser que vostede, como concelleiro, non se estivo e tuvo tratos ca empresa adxudicataria. Con Mafre non tuvo. Non tuvo tratos. Non coñece de sobra o procedimento. O contrato. Vostede non se estivo. Sabe vostede de cales son as consecuencias de non se abster se o sentan diante dun xuiz? Preguntámoslle esta outra. Se lle gusta máis. Porque aquí gustanos falar e tratar... Eu creo que vostede... Considérase vostede un ignorante? Ou non me entende, ou quere non entender todo o que expliquei e lle levo explicado antes ao señor Crespo e agora a vostede. Creo que lle expliquei por activa, pasiva, con documentos que forman parte dun expediente, con, non sei, absolutamente todo. Están moi claros. Creo que vostede hasta aí ten a capacidade de entenderlo. A ver, entonces vostede reconoceu que é un ignorante, non? Nesta comparecencia ignora todo, ignora o contrato, ignora o que se vota nunha xunta de goberno local, ignora... Vostede é un ignorante. Quen lle mandou decir a vostede neste pleno que é un ignorante? Mandoulle o señor alcalde decilo? Non vou a responder a faltas de respeto que me está... Falta de respeto é que se concedan contratos a dedo e por amiguismo. Esa é unha falta de respeto, señor. Vostede ve o expediente de contratación deste... Esa é unha falta de respeto. Pódeme responder vostede... Pódeme... Vaite con dignidade. Por canto, cal é o teu precio? 1.500 euros. O teu precio para estar limpio ou estar... Canto é? 1.500 euros. 1.500 euros é o seu valor. O teu precio é 1.500 euros. E por 1.500... Vai vostede... Señor Medela, señor Medela, pídolle silencio. Señor Medela, aínda que humana... Señor Medela, chámolle a orden por primeira vez. Dígolle unha cousa, enténdolle humanamente, como entenderá perfectamente. Señor Medela, chameille a orden. Pídolle, por favor, non me poña unha situación complicada, porque farei o mesmo que teño que facer cos demais. Con dolor do meu corazón, evidentemente. Señor Cruz, advírtolle de que modere a súa linguaxe, que está dicindo aquí que se dan contratos a dedo. Dixo textualmente que se dan contratos a dedo. Continúe. Está a piques de rematar, xa yo digo, por esta actitude insultante, ademais, porque son insultos directos. Perdón, chamarlle ignorante a unha persoa e decirlle que se vende por 1.500 euros non só é unha falta de respeto. Vostede podeme chamar a min nas redes sociales ignorante e eu non lle podo chamar a unha persona que descoñece o procedimento administrativo ignorante. Eu creo que unha cousa é o descriptivo e outra cousa é o valorativo. Vostede. E o proceso judicial. Se non contesta, está... Quere facer algunha pregunta?
Si non estás Señores, contestando, ou é que non o sabes, José ou é Manuel. que sembras a dúda. José Manuel Fernández, señor concelleiro. O teu precio son Señor 1.500 Cruz, euros. señor Cruz e señor concelleiro, se ten algunha pregunta máis, proceda. Ten 5 minutos. Vale. Canto foi a parte que che tocou a ti deste contrato que recibiches económica? 1.500 euros. Non lle vou a contestar a preguntas que son do meu ámbito laboral, e menos a vostede que me está faltando respeto continuamente. Bueno, moi ben. Escoitou vostede algunha vez por parte do alcalde esta empresa non entra e esta empresa sí que entra, ou escoitou vostede por parte do alcalde aquí tes a publicidade deste parking a cambio de isto? Ben, dixen que se había algún tipo de pregunta, señor secretario, que non se correspondía co obxecto da comparecencia, remataba a comparecencia, dou a comparecencia por rematada. Seguinte punto do pleno, moitas gracias. Advertino 3 veces. Seguinte punto. É unha vergonza democrática que xa sobrepasa todos os límites. Ten razón o señor Medela. O señor Crespo Iglesias, con todo o que me distancia del, na actualidade, tivo unha comparecencia, poderá gustar máis ou menos, pero educada, e ceñindo esas preguntas. O que vostede fai en este pobo é unha vergonza absoluta para a democracia. É o máis lamentable da historia da democracia de Lalín, vostede, coa súa actitud nauseabunda, inculta, ademais, presumindo de todo eso. E por riba temos que escoitar que vostede é o sucesor das políticas de Adolfo Suárez. Dios mío, o que hai que aturar. Dios mío, podo prometer e prometo, non sei se sabe que decía o señor Suárez, que mentre eu sexa alcalde de Lalín combatirei sempre a necios políticos, que representan o que vostede intenta representar, que lle quede ben claro. Seguinte punto. Sabe o de podo prometer e prometo, non? Bueno, ben. Punto número 9. Moción do Grupo de Goberno en relación co sector eléctrico. Señor Vilariño, ten 8 minutos. Cantos? 8 minutos. É así, non, César? Bo día. Bueno, eu, en todo caso, dicir que me produce unha auténtica tristeza o que pasa neste pleno e que a verdade, pase o que pase, teño bastantes gañas que cheguen as eleccións municipais, porque estou convencido que isto non volverá a reproducirse no seguinte mandato. Dito isto, eu creo que a política son outras cousas e non os últimos minutos daqui. Cargaos dunha enorme incoherencia, por certo, e que tamén, cando se queira, podemos debatilos. Nada. A moción que nos ocupa, pois, evidentemente, unha moción do BNG, dunha campaña que se está facendo sobre o tema do prezo da enerxía, do que o recibo da luz, e partindo do que entendemos que ten que ser tratado como un ben público e non como unha mercadoría que seguramente como se está facendo con algo tan básico para a cidadanía, como o recibo da luz, con unhas subas totalmente injustificadas en todo o Estado, pero centrando o tema na casuística galega, e que desde logo non se nos escapa a ninguén que non é a mesma que poden ter outras partes do Estado español, nun contexto onde as grandes compañías eléctricas aumentan os seus ingresos, os seus balances positivos, estamos vendo como a xente ten cada vez menos capacidade para poder afrontar algo tan básico como é a luz. Hai datos que van aí na moción que eu creo que centran o debate no que ten que ser, e seguramente que concordemos nesa importancia, como que en Galiza máis de 440.000 persoas din que non poden ter no seu fogar unha temperatura axeitada por non poder pagala, ou que desde logo
o risco de pobreza incrementouse desde o 2009 en Galiza máis do 12%, non? E isto vai ligado directamente ao que ten de importancia esta moción. E partindo do seguinte, non? Que aquí non se trata de ser máis ou menos que ninguén, xa digo, isto vaya por diante, senón o que se trata é de que esa casuística concreta que nós padecemos, que evidentemente, e que nós non eliximos, non? Porque ser un país como a Galiza, produtor de enerxía, non é algo que elixíramos, non? Porque seguramente, non me vou remontar aí, pero ben, obviamente, ese diseño da ditadura franquista, pero partimos que unha vez que entendemos que temos que sufrir os perxuicios medioambientais e económicos medioambientais e económicos de producir, non? De producir esa enerxía, pois entendemos que o recibo da luz non pode valer o mesmo aquí que onde se produce que no centro de Madrid, non? Sobre todo cando somos un país que exportamos un 30% de enerxía. E iso é o debate, non? Van aí unhas propostas concretas que podemos falar delas, eu non vou entrar nelas, senón que a filosofía desta moción é, desde logo, a importancia de que a xente poda afrontar o que é un ben tan básico como a enerxía, non? E, polo tanto, esa idea básica, as características que temos para facelo, ou cuestións, claro, que por puro afán recaudatorio, como é o tema do IBI, que se aplica un 21% nalgo que nos entendemos que tiña que ter outro tipo de gravame, non? En definitiva, esta moción que presentamos xa que tenemos aquí a debate. Gracias. Partido Popular, alguna intervención, teñen 5 minutos. Hola, bos días. A verdade é que o grupo este de alumnos que hoxe nos acompaña sacará conclusións ben proveitosas do que é o desenrolo dun pleno municipal. Entrando na moción, compartimos plenamente desde o grupo municipal as tres propostas que se presentan nesta moción, compartímolas totalmente, compañeiro do BNG, e, como ben dice, é unha moción tipo trámite, como queiramos denominarlle, dentro do voso partido. Efectivamente, compartimos e nos preocupa a situación de moitas familias galegas que están a sufrir as consecuencias de non poder afrontar o gasto que lle supón os consumos e por todo iso, nos propoñemos, con estes previos que acabo de mencionar, e que afondaréis, e despois non se considera así, que esta moción nos daremos o noso voto a favor. Si estes tres acordos que pretendemos hoxe aquí tomar, valga a redundancia, un acordo unánime, pois que se inste é unha competencia estatal, que se inste ao Goberno do Estado español. Ti mesmo, Paco, recoñecías que é unha situación xeral en todo o Estado español. De aí que a nosa proposta pasa en que se o tedes saben, pois é que isto se lle plantexe ao Goberno estatal e estaríamos totalmente de acordo con esta moción. A fundamentación por esta proposta pero é instar a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central. Nós iríamos xa directamente, porque ao noso xuízo, dentro do Partido Popular, consideramos que estas exixencias que lle pedimos aquí nesta moción ao Goberno autonómico xa se están facendo ou xa se fixeron.
E non por iso o goberno autonómico deixa de estar traballando nesta cuestión. Por entrar en dúas cousas importantes na que coincidimos plenamente da situación débil de moitas das familias, das cales moitas delas son familias lalinenses, hai que recoñecer que moitas desas familias, e tramitado desde aquí, desde os propios servicios sociais do Concello, moitas das nosas familias xa están a recibir o bono social. Creo que é un apartado que ti mencionaches, Paco, e que nós compartimos. Por non recordar tamén o tique eléctrico que está evitando e evitou xa en anos anteriores eses cortes de suministro en moitas familias. Falabas tamén dos prexuízos medioambientais. Efectivamente, Galicia, pola situación na que temos, ten ese matiz de que están aquí as compañías e debería ser diferente, pero tamén hai que recoñecer que a Xunta de Galicia sigue comprometida co impulso das enerxías renovables. Entonces, é por facer unhas pinceladas do que o goberno autonómico está facendo, podo decir máis, e facerche esa reflexión de que vexas que sí que se está facendo. Nós aceptamos os 3 puntos, pero xa directamente ao goberno do Estado. Paz, perdóname a broma, como sigas dicindo Estado español vais enfadar Pablo Casado, Non creo, non creo. Unha engádega, bueno, xa me entendeu a broma. Xa me entendiches de xo. No, mirad, eu exacto. Non, remataxe? Sí. No, eu non vou debatir máis, sobre todo porque me alegra aí o que acabades de decir. A ver, eu máis alá de quen goberne en Madrid, que vexo que en función deso, bueno, pois aquí se teñen certas argumentacións e aquí damos todos os argumentos de partido, que eu entendo tamén de sobra. Non parece. Uns temos partido. Non digo por ti, digo por quen goberna en Madrid, digo. A cuestión é a seguinte, non? A ver, nos entendemos, esta moción o que evidencia, eu entendo que igual vos non teñades que asumir isto, faltaría máis. Esta moción o que evidencia é a dependencia e como este país, se me permitides a expresión, actúa como unha auténtica colonia respecto a Madrid. Vale, e no tema enerxético é o paradigma dese papel, vale? Isto é así claro, é a base do que é esta moción, vale? Eu lle damos as formas que queirades, porque a nós o que nos preocupa é que a xente nas súas casas teña capacidade de ter, mira o que che digo, acceso a algo tan básico como a luz, vale? Mais alá de medidas que nos entendemos que son parches como os que acabas de citar, como o bono ou tique, que para moita xente, pero que iso non é a solución. Iso que son esmolas, que entendemos que este país está moi farto de ter esmolas e o que necesitamos é xustiza social. Por lo tanto, é unha cuestión, nos entendemos que a Xunta de Galiza ten, e así diriximos, non, para que desde logo encabece diante do Estado a defensa desta cuestión, nos, obviamente, dirixido ao Estado, que ten as competencias, e se vos parece ben para como unha transaccional, dirixirnos a Xunta de Galiza. É que estou pensando, estar a Xunta de Galiza a demandar ao Goberno Central, e que esteamos os dous. Eu digo, me parece unha moción perfectamente asumible. Nos o que non vamos facer é que a Xunta de Galiza, e que a non nos parece moi importante, que a Xunta de Galiza sexa quen negocie este tema directamente quen lle xuxe ao Goberno Central, non o Concello de Lalín. Nos entendemos que é un problema de país, que o sufre Lalín, o sufre a Coruña e o sufre Silleda, vale? Entón, entendemos que a Xunta ten que ter ese papel. Por eso nos aquí, incluso,
cuestión política podíamos entrar no papel da Xunta nesta materia como ti entraches. Ves que escapamos deso porque evidentemente é algo moito máis ambicioso o que se plantexa nesta moción, que a dependencia que temos e o trato desigual que temos. E con unha tarifa eléctrica que aquí algún fenómeno se reía e que, bueno, e que en Euskadi vemos que algúns aquí se reían desas ideas que tiña o BNG, pero en Euskadi o PNV chegou a un acordo para que no tema empresarial sí que exista a tarifa vasca, non? Por lo tanto, non é nada tan disparatado e que sería moi importante tanto no nivel dos fogares como no nivel empresarial, non? Entón, vai aí, nos aquí a Xunta non lle metemos absolutamente, porque decían, queremos lle meter, decía aí que eres un dedo no ollo. Nos o pedimos estar a Xunta de Galiza a demandar ao goberno, quero dicir, que esa é a proposta, non? E é clara, eu de verdade non temos ninguna afinidade, eu creo que na exposición de motivos tampouco fun por outros lados, e son nítidamente moi claro neste sentido, non? Eu non vexo o Concello de Lalín pedíndolle isto ao goberno central, a quen sexa, non? Eu sí que vexo a Xunta reclamando esta cuestión como unha cuestión de país, non? E que seguro que vos, máis alá das directrices dos partidos, estades completamente de acordo, non? Gracias. Perdón, Paz, unha cousa só, porque antes non lle pasei a palabra ao concelleiro non a escrito e seguramente terá algo para versarnos sobre a súa opinión a este respecto, se el considera oportuno, claro. Ten algo que decir? Este é un tema menor, entendo, va. A tarifa eléctrica que moita xente non pode nin pagar. Ben, señora concelleira Paz, adiante. Se quere, claro. Ten 3 minutos, ten. Pensei que o encendera. Decía que seguimos compartindo o que propoñedes na moción e priorizando a situación das familias que nin luz nin calor poidan cubrir nos seus domicilios. Si fixen esa mención ao goberno autonómico é porque ao noso xuicio xa consideramos que estes deberes que lle estamos pedindo a través destes 3 puntos pois xa están feitos, xa están traballando. Mais alá de dialécticas políticas do teu partido ou do noso partido. Nós seguimos mantendo a proposta, si é directamente ao goberno estatal, o noso voto é a favor, e se non, vai ser abstención. Bueno, pois entón eu creo que podemos proceder a ver a abstención do Partido Popular e que votan os demais. Votos a favor da moción do Grupo de Goberno, 11. Votos en contra, entendo que ningún. Abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Entendo que é o número 10. Punto número 10. Moción do Partido Popular para instar ao alcalde a que cumpra os compromisos acadados polos membros do seu goberno na mesa de negociación dos remanentes e respecte os acordos plenarios relacionados con Jesús Golmar. Teñen 8 minutos, adiante. Non me vai facer falta tanto. Mire, nós non imos entrar na dicotomía da negociación, se quixo participar ou non quixo participar, si Lara propuxo dentro das propostas do goberno cousas ou non, porque vemos nas preguntas que nos mandaron hoxe que hai respostas contradictorias por parte do goberno, tanto o que di Lara como o que despois di o tenente alcalde. Por lo tanto, xa se aclararemos porque non las deron xusto antes de subir, e non estamos a entrar neso. Simplemente o único que queremos entrar é que na negociación que se fixo quedamos no seguinte, se eu mal non recordo, que metían 650.000 euros para o Colexio Jesús Golmar, donde se facía primeiro a pérgola da entrada, logo a pérgola da zona do patio donde están os máis pequechos, na entrada, digamos, oeste, este, e logo o que quedase para unha primeira fase do que podría ser o patio coberto, que probablemente non dera para todo, porque obviamente non era unha cantidade suficiente.
que obviamente habría que suplementar no seu momento, no seu día. Ben, como nós vemos que o alcalde foi ali e dixo fai unhas semanas que negou a realización da pérgola e indicou que non se faría, ou dixo que habría que negociala ca Consellería, ou non sei como dixo, en todo caso non é para nada o que nos acordamos. Aclaro yo agora, eu se quero. Nos tiñamos claro de que eses 150.000 euros é para facer primeiro as dúas pérgolas pequenas e o restante para facer unha primeira fase, ou se chega para todo, do que é o patio cuberto. Ese é o motivo polo que presentamos esta moción para a súa aprobación, para que se cumpla o acordo que no seu momento, no seu día, se rubricou reclamando precisamente ese aspecto. Exixir que se cumplan os compromisos acadados polo Goberno na negociación de remanentes de 2017, etcétera. Señor Cruz, quere dicir algo? Tampouco este tema. Moi ben. Contéstolle, porque entón, tal como fixo vostede o enunciado, hai algo aquí que non me casa. Vamos a ver, a este goberno dáballe igual empezar polas dúas pérgolas e logo o patio cuberto, ou, decir, foi despois de falar ali coa dirección. É certo que hai este acordo, non lle vou negar, para o que están consignados nos remanentes 150.000 euros. Entón, claro, cando nos estamos ali, vamos a medir o patio, bueno, de nenos, o dos nenos non, o donde xoga todo o mundo, por así decirlo, non, deportivo, mídese ali, e despois fanse as outras dúas medicións. A min pásame o técnico Antonio Bernárdez un informe no cal me di que, bueno, leo literalmente, o orzamento estimado que se relaciona a continuación comprenderá as fases de execución das obras e, entre paréntese, excavación, cimentación, estrutura, cuberta e incluirá así mesmo o estudio de xestión de residuos, estudio básico de seguridade e saúde e o control de calidade. E entón, a previsión económica que fai espera que o teño aquí, aquí está. O orzamento de execución material ascende a cantidade de 103.731,78 e o orzamento de contrata ascende a cantidade de 149.420,99, é dicir, todo consignado. Eu falo con el e digolle, pero dentro das melloras destes 150.000, porque sempre, como sabe, hai unha baixa, ou hai as ofertas, as empresas para ofertar, se lle poñemos mellora, se ofrecen esa mellora, puntúan máis nunha mesa de contratación, podemos meter estes outros dous patios, e di, eu creo que dá para o de frente, digamos, onde collen os autobuses, pero que non chega para outro. Agora, tamén estamos a tempo, é dicir, este goberno dalle igual unha que outra. Se vostedes prefiren, porque nós non temos ningún tipo de problema, facer as dúas pérgolas e despois o resto, iniciar o resto e xa se consignará como se poida, non temos ningún tipo de problema. Ora, o que falamos ali coa AMPA e coa dirección do centro foi isto. Insisto, a nós danos exactamente igual. Queremos cumplir este compromiso e vostedes dirán, agora mesmo xa está en fase casi para entrar o pliego de facer estes 50.000 euros e coa mellora da viseira. Seguramente haxa unha baixa despois, cando resulte adxudicado unha empresa, que podemos dedicar a intentar facer o resto que falta, vale? Isto que quede ben claro. Tamén quero decir, señor Crespo, con todo, non mo toma mal o que lle vou decir. Isto é un acordo dunha mesa de negociación, é evidente, dunha cuestión que, lóxicamente, asume o Concello, pero dun punto de vista competencial, tiña que facer a Consellería de Educación, que non fixo, que xa nos advertiu que había que mandarlle o proxecto para que lle dera ok, cuestión que xa fixemos, me parece que hai 10 días. Estou falando de memoria. Non sei se o seguinte que nos van a pedir vostedes vai ser reformar o comedor no que hai nos últimos 3 anos entre 35 e 50 alumnos en lista de espera, que tamén o faga o Concello porque non o fai a Consellería. Se estamos nós para non facer o que fai a Consellería, é curioso. Outro día mandaba unha cousa que eu considero anecdótica, pero que tamén diste, bueno, é que, de verdad, eu o conselleiro, que entendo que teño unha relación correcta con el, non estou pretendendo atacalo, que quede ben claro, doulle a miña palabra de honra. Pero outro día pasaronme unha cousa que me resultou moi curioso, un post que puxo o Partido Popular de Lalín, dicindo, estos son os acordos que chegamos con Cuiña para que se faga, co goberno, que ahora non quere facer Cuiña, para que se fagan
as pérgolas e esta cuberta e tal, e que non están facendo. E un dos que lle dá me gusta é Román Rodríguez, que era o que tiña que ter feito. Entón, claro, un alucina e di, bueno, o morro está ben, pero hasta certo punto. Entón, isto é anecdótico, vale? O que lles ofrezco, se lle parece, que nos digan vostedes, porque a nos danos igual, o que pasa é que teníamos que reformar rapidamente o proxecto para que entre canto antes para poder facer o pliego, se prefiren que se fagan as viseiras ou que xa está feito. E non simulo aceptar, de acordo? Non temos ningún tipo de problema. Señor Crespo, adiante. Ben, o único que llevo a pedir é que se cumpla o que falamos, é na prelación que eu lle dixen. A mí esta prelación non me constaba, pero danos igual, de verdade. O motivo é o seguinte, obviamente eu tamén falei ca dirección do centro e eu tamén falei ca AMPA. E tamén me preocupei pola parte que me toca, pois de falar co xefe territorial para o tema da ampliación do comedor, para que, obviamente, que o faga a Xunta de Galicia. Eu pediño. Un tema que falei co xefe territorial hai 3 anos. Farame caso ou non me fará caso, pero eu si yo falei en compañía de 2 directivos da AMPA, non? Por lo tanto, fará ou non o fará, pero eu lle pedín. Por lo tanto, non lle vou a pedir aquí a ampliación do comedor, nin de broma, non? Eu pedillo hai 3 anos. O alcalde de Lalín, quen sexa da igual, hai 3 anos que yo pediu. O que vostede queira, pero ao mellor igual se demostra que podía ser un negociador máis hábil, non o sei. O que ao mellor son de outro partido, que tamén podría ser, non o sei. Mire, pódese traballar con moitos partidos sempre a cando se fala o mesmo idioma. Díganos exactamente como que, porque a nos danos igual, de verdade. Pois entón non me interrumpa, porque se me está interrompendo constantemente non lle podo dicir. Entón, mire, un dos erros habituais que cometen vostedes, e digo erros habituais que cometan vostedes, non sei se porque non saben ou porque non queren, é que sacan as obras dunha maneira que se podría mellorar moito porque algunhas outras administracións que había que copiar das millores, non das peores, as están sacando. Vostedes sacan as obras e dixan que as empresas vayan ás baixas, moitas veces baixas que rayan a temeridade. E moitas administracións o que dicen é, en vez de valorar moito a baixa, o que valoran é as melloras. Entón aquí danse casos tan chamativos como o do polígono industrial Alín 2000, donde a empresa para coller a obra, obviamente é perfectamente legítimo, vai a unha baixa moi considerable, é unha obra de 100 e pico mil euros, colla en 70.000 euros, e logo eso, se lle engades un mal proxecto, que se é responsabilidade de vostedes encargarlle os proxectos a Xan ou a Pedro, é responsabilidade de vostedes que os proxectos sean malos ou vos, porque vostedes non teñen por que facelos, pero se hai que encargalos, ocorre que poden ir ver o polígono Alín 2000 como quedou o proxecto que meteron ali, que podía quedar infinitamente mellor. Se houbera un bo proxecto, podía quedar infinitamente mellor cos mesmos cartos, pero o proxecto era malo. E encima foi só unha baixa considerable, por lo tanto, eu que lle recomendo é, se o queren e o teñen a ben, que nos pliegos incorporen melloras, porque se só valoran a baixa, ao final, pagas a obra. Pagas a obra. Entón, incorporen melloras desde o punto de vista de que valorarase con bo criterio as melloras na obra e non só a baixa. Sobre este particular, eu que lle propoño é o seguinte, como eu non quero faltar a miña palabra e quedei con eles que iso iba a ser así, e por iso se yo transmitín despois ao equipo negociador, eu que lle propoño é o seguinte, facer a pérgola pequeniña, que creo que había unha valoración, polo que me dixo a mí un día o señor Vilariño, sobre 7.000 euros, que había unha valoración a pérgola do Xesús Golmar, é pouco. A que dá os autobuses? Onde pagas son os autobuses. Sobre 6.000 euros. Eu metolle esa pérgola que, polo visto, mollan sus nenos moito de inverno. Esa va contemplada nas melloras. Sí, pero, a ver, eu pídolle que metan esa pérgola e que metan a do patio infantil. E o resto que o metan nunha fase, porque non vai dar para todo, do patio coberto. E que a mellora
en vez de valorar as pérgolas, que valorou a ampliación do patio coberto. É que non dá, xa miramos tamén, pero se vostedes prefiren ese orden non hai ningún problema, vale, aceptado. Nos Pero preferímolo. sí, digo que non hai problema. Pero en vez de ofertar como melloras eses dous patios, que oferten un tramo máis do patio coberto. Entendinlle, pero non, os números non dan. Ahora, eu salei... A ver, a pérgola pequena sobre 7.000 euros. 6.000 A outra non sei, canto vale a outra? Eu non teño os datos. Había unha valoración, depende dos materiais, sobre 50.000 euros. Depende dos materiais, sí, porque é o patio todo dos nenos, Bueno, pode ser, eu non sei, eu non son técnico. Eu direille ao técnico que... Serían 57.000 euros e métense o resto para ali. Eu sairei despois do pleno, se rematamos antes de que marche o técnico, falarei con el, digolle, valore concretamente a oferta do partido infantil e que podemos facer para o resto. Comunicarello. Parecelle ben? Así? Sí, pero eu que lle pido é que poñan nas melloras da empresa facer máis grande, máis metros cuadrados, porque ao fin e ao cabo o patio coberto ese non ten ningún problema técnico, porque é Sota Cabalo Rei. Entón, que en vez de facer, imagínese que a primeira fase, digamos, dese patio coberto ten tantos metros, obviamente de ancho ten que ter os que ten, pero de largo, pois en vez de facer eses metros, que as melloras vayan encardinadas aí. Entón, en vez de facer ao mellor, pois imagínate, todas as baixas que a metan aí, co cal sale o mesmo resultado final. Vamos facer unha cousa... O resultado final é o mesmo. Vamos facer unha cousa mellor, se lle parece, porque eu estiven agora falando con Paco. Consideramos que o mellor dende a Brigada de Obras que podemos facer un contrato menor para facer esa pérgola e así temos 150.000 euros. A pérgola pequena. A dos autobuses, por así chamarlle, vale? Se ustedes fan a pérgola pequena con outros medios, non hai problema. Que vaya a proposta, é dicir, facemos con un contrato menor, non? A pérgola esa chamada dos autobuses para que non se mollen, e destinamos os outros 150 con prioridade ao patio infantil, o resto que tal, e poñemos a mellora para que podan completar a nave grande, por así decirlo. Quedamos de acordo? De acordo, perfecto. Sí, vale, moi ben. Bueno, veña, vale. Quedamos así, é que iba a contestar, pero casi mellor paso. Quedamos así, entón, temos un acordo, non? Parecelle ben? Sí, entón, a partir pídolles que retiren a moción, entón. Pero... Teñen o compromiso aquí, evidentemente, vale? Pero vamos a ver. Bueno, pois non retiren a moción. A ver, non. Eu non digo eso. Eu digo, o compromiso que quede, como queda recollido o acordo, porque se retira a moción non hai acordo. A ver, o acordo aquí, in voce, por así decirlo, é... Bueno, pero metémolo aquí na moción. O acordo que vostede di, que o redacto secretario como queira, estamos de acordo. Déixeme que lle vou decir eu... A ver, que despois te enfadaste. Voulle decir eu... Espero que me dé o que o Partido Popular. É dicir, o acordo é o seguinte... O Concello fará un contrato menor para a pérgola dianteira do Xesús Golmar e despois os 150.000 euros de remanentes irán destinados... Que? Culpa miña. Habería que falar o que interventor. Nós temos aí nos remanentes unha partida que metimos para obras, que non me lemos irán 17 para distintas tal. Hai que ver en que capítulo. Digo, claro, hai que ver se é no 2 ou no 6. Claro, o tema é que non dá tempo, claro. Digo, pero, a ver, falando en plata, se podemos facémoslo xa agora con contrato menor, eu incluso teño unha valoración que ensináramos naquelas mesas de negociación, que eu creo que é inferior... A mí dime que son 6.000 euros. Eu creo que a valoración que pedíramos era inferior, e se non, vai na... Sí. Nos queremos facer, de verdade, A ver, señor Crespo, vou dicir unha cousa. Eu, como xefe de personal deste Concello, teño que defender, lóxicamente, aos funcionarios. E querolle... Non, está dicindo que fan malos proxectos. E querolle lembrar... Si, deixeme rematar. E querolle lembrar que os técnicos, se eu non lembro mal, un se xubilou, son os mesmos que con vostede, e que a xente que está no departamento de contratación
é a mesma que estaba con vostede. Non hai novos criterios para facer as cousas, vale? E entón, eu pido que cando falemos dos técnicos, que ao mellor incluso pode estar de acordo con vostede, non lle vou dicir que non, porque en algunha ocasión, algún proxecto, me teño pillado algún rebote, por decirlo coloquialmente. Como seguro que se pillou vostede na súa época, co Salón Teatro, por exemplo, que filtra agua dentro o primeiro día. Eu na miña época, algún proxecto feito por algún técnico municipal, refíxose 3, 4 e 5 veces, porque claro, eu entendo que tamén andan a 100, e ás veces non teñen tempo de miralo, pero eu que lle digo é que, a ver, o colexio... Señor Crespo, eu que lle digo que algún proxecto municipal da súa época, en 3, 4, 5, pero mellor debería ter sido 6, porque entra... Pois ande que nas súas... Miren o do polígono. O do polígono en 2000, por favor. A verdade que o polígono é unha traxedia cósmica. Non é unha traxedia, pero poñer unha señalización do século XIX non me fastidi. Bueno, veña, a ver, rematamos con este... perdón. Pero unha cuestión. O tema do polígono pareceme ben, porque obviamente son o responsable, que quede na anécdota, e a min tampouco me gustan. Agora, a inversión importante do polígono vai na supresión daquelas rotondas. Vale, non no anedatario e evidentemente non foi nada afortunado algunha colocación e iso vaya por diante. Pero iso é, digo, me fai gracia ver como algúns beneficiados son os que... Por fondos propios. A ver, o edificio é un edificio bonito, que quede un pouco acorde. Eu só lle pido que quede acorde. Señor alcalde, por que non falamos agora da Saia da Carolina? Porque ti de Saias teño a sensación de que entendes pouco. E se entendese sería unha cousa bastante rara. Señor Crespo, entón, bueno, vou citar a ver, se lle parece ben... Relato acordo, estamos de acordo. Vale, é dicir que en calquera circunstancia o Concello comprométese a facer, en primeiro lugar, a pérgola dianteira, despois a do patio infantil, e en terceiro lugar, a grande. E xa sexa en un... E as melloras que vayan para ampliar a grande. Que vayan para a grande, vale. E que se sexa a orden de prelación. Quedamos de acordo así? Vale. Pois votamos a favor desta... Logo será mellor falar do puente de Bustelo, do río de Vileto. Señor Cruz, chamolle a orden por primeira vez. Xa debería telo chamado por cuarta ou quinta, despois de 2 horas de comparecencia, pero vou chamar por primeira vez. Votamos, se lle parecen directamente. Votos a favor coa engádega desta, unanimidades. Seguinte punto. Gracias. Punto número 11. Moción do Partido Popular para instar ao alcalde Lalín a asinar con carácter inmediato o convenio coa Consellería de Sanidade para a construción do Centro de Servicios Integrados. Teñen 8 minutos adiante. Do Centro Integrado de Saúde. Sí, que cada día lle chaman dunha maneira diferente, empezando por nós. Ben, nós nesta moción o que pedimos é exixir que canto antes e dunha vez por todas e dun xeito inmediato se poña os terreos a disposición. Ás veces, cando outras administracións nos piden documentación, ao marxen de que estemos en máis ou menos de acordo co límite co tema competencial, porque ás veces eu entendo que as outras administracións sempre consideran unha administración inferior, entre comillas, aos concellos, que non o son, que son exactamente iguales. Ás veces, o límite de exixencias de outras administracións poden parecernos excesivos, pero son os que marcan para todo o territorio, neste caso, de ámbito galego. Polo tanto, eu que non quero que se marea máis a perdiz con este tema do centro CIS, como se chama definitivamente agora, que sustituiu o CAR, que non se marea máis a perdiz, que se poña os terreos dunha maneira inmediata a disposición da Xunta, porque despois tocalle mover ficha á Xunta. Entón, nos pedimos un primeiro punto que se poña de inmediato os terreos a disposición, que non se marea máis a perdiz, que le levan mareando 3 anos. Exixirlle ao alcalde de Lalín, que puñemos no punto 2, que unha vez aprobada a sesión plenaria da cesión dos terreos, se asine con urxencia o convenio que xa firmou antes, por certo, chámame a atención ver nos medios de comunicación que dixo que o minuto 1 de ter constancia que firmou o convenio e o secretario, eso foi o venres, e o secretario dixo-nos aquí na Comisión Formativa o lunes que acababa de chegar ese día. Home, se se fiou da palabra, perdón, se se fiou da palabra do conselleiro porque o escrito non chegara ao Concello antes do lunes, non, do conselleiro non. Pois, por algún técnico... Estive onte con el, por certo. Se se fiou da palabra de algún técnico, pudo fiarse antes xa.
e pudo firmar antes. Que pasa? Que vostede non se fía da palabra hasta que se fía da palabra e despois resulta que o convenio chega ao lunes. Ben, hai que ser serios. Perdón, por alusións, porque eu creo que... Pero deixeme acabar a intervención, que termino rápido. Despois vai falar o que queiras. Pero termino rápido. Unha cuestión de alusión. Como lle gusta interrumpirme. Se me deixa, falo... Home, pero estabas facendo a exposición. Mire, voulle ofrecer, se me deixa, simplemente aclaro isto, e se prefire continuar ou deixo de continuar. Decida vostede. Decida vostede. Non, diga. Vale. Nos, despois de levar semanas e semanas, pode confirmar o señor secretario, detrás da Consellería pedindo o plan funcional, que, por certo, non hai por onde collelo, ese día pola mañán, confirmanos, pode dicir o señor secretario, confirmanos dende a Consellería que xa foi rexistrada a saída do plan funcional. Entón é cando, incluso facendo caso do que vostede di, e está recollido aquí, que teño un dosier de prensa, vostede levaba tempo pedíndonos que firmásemos o convenio e xa se discutirían aspectos formais sobre ese convenio, sobre o plan funcional e tal, pero que firmásemos xa. Home, non me embosteces. No, perdona. Vale. Ao que vou. Cumplín a palabra de que tan pronto registrou a Consellería a saída do plan funcional, se firmou o convenio para que despois, como é a día de hoxe, xa estén en exposición pública, van pasando os días, e logo a intención de trasladarlles de que faremos un pleno extraordinario para que estes terreos nos que xa a Consellería, segundo o secretario, podía estar facendo traballos preliminares, como eu dixen, pois xa puidesen, digamos, haxa a cesión definitiva, por así decirlo. De acordo? Adiante. Mire, vamos a ver, nós esta moción traémola, obviamente o punto 1 e o 3 ímolo manter, o 2 retirámolo porque o convenio está firmado. Nós esta moción traémola para que non se maree máis o tema, por favor. Deixen de marear a perdiz. Deixen de marear a perdiz de botarse culpas mutuamente. Deixen de marear a perdiz. É dicir, cedanlle o terreno dunha vez para que a Xunta non poida ter ningunha disculpa e encargue o proxecto. Cedanlle o terreno dunha vez. E se hai algunha particularidade que discutir, que a poderá haber e que é lexítima, xa se discutirá. Mire, eu non é por presumir, pero cando a Xunta pide documentación e papeles, moitas veces, o mellor, non agora, desde sempre, o mellor exaxera, e cando lle explicas o porqué, entra en razón. Por tanto, vostedes fagan o que pide a Xunta de Galicia para todos os centros que fai en Galicia. E logo despois discútenlle o pormenor, pero xa cando este a pelota no eido da Xunta, este a Xunta traballando no proxecto. Xa discutiremos aspectos formales despois, xa discutiremos, e sobre todo fagolle un rogo, polo ben de la liña eu fagolle un rogo. Como se mete vostede co alcalde de Cangas? Ten todo o dereito do mundo. Pero mire, é que Cangas sempre foi por detrás de nós neso. Nunca tuvo terreno, non o ten nin hoxe. Non o ten nin hoxe. Mire, cando nós estábamos expropiando os terreos, eu lembro-me que había os 3 carres que era Vigo, Pontevedra, Cangas, era Vigo, Cangas e Lalín. Eran os 3 que había para Galicia, os 3 que había. Bueno, veña. Nós estábamos expropiando os terreos e Cangas, que era meu compañeiro de corporación, non había empezado a buscar o terreo. Pois resulta que me entero de que a día de hoxe Cangas non ten terreo siquiera para ceder. E vostede metese no mesmo paquete pedindo a dimisión do conselleiro. Non é certo. Pero, por favor, primeiro, atendo ao seu, concho, que boa falta lle fai. Mira, 6% da consellería que foi un tema que proeu e que axudou a mobilizar esta cuestión. Bueno, punto 1. Punto 2. Home, sí. Hombre, non é do meu grupo de traballo, pode estar tranquilo. Punto 2. E pidolle confirmación ao señor secretario. Que parte non entendeu ou non quere entender de que xa está en exposición pública, ten que pasar 15 días e logo xa vir a pleno? Tiña que vir xa hoxe aquí a pleno, e xa a exposición pública. Cal é o problema? Non pode vir a pleno condicionado? Fale co señor secretario. Hoxe podes aprobar aquí ahora mesmo a cesión dos terreos condicionado a que xa na exposición pública se resolva. Teño unha hemeroteca potentísima dendo ano, despois, ahora vai falar o tenente alcalde, pero dendo ano 2000... Dende hai 3 anos, debe ter unha hemeroteca potentísima. Sí, voulle dicir, dendo ano 2010, con este, podía ser dende 2007, pero bueno, ímola facer dende 2010 con isto que despois ao mellor leolle algún punto concreto. A vostede gustalle a frase esa de non me vacile, eu non o vou decir, pero estou na pensando. Está dicindo. Está dicindo.
Digo que é unha frase que lle gusta a vostede, eu non vou decir. Estou na pensando, eu non lle vou entrar en máis disquisicións de eso, solo se lle vou dicir unha cousa. Se vostedes non ceden os terrenos inmediatamente, pero que están cantos días quedan de exposición pública? Non lles extraño que pidamos nós, non lles extraño. Está enviado para publicación. 15 días... Ustedes marean a perdiz, sigan mareando a perdiz. Sigan mareando a perdiz. Agora mandan para publicación. Vamos a ver, cal é o problema de haber firmado eso en hilo tempore independientemente... Que conteste o señor secretario. Por que ten que pedir vostede un plan funcional? Non se podía formar sin un plan funcional? Por favor, sexamos serios. Que lle conteste o señor secretario. Se eu xa contestei na comisión informativa, a propia Consellería nos escritos que este ano remitiu aquí ao Concello, nos que se falaba de que lle cedéramos os terrenos gratuitamente, facía mención aos artigos da legislación vigente, en concreto o artigo 109 e 110 do Regulamento de Bens. Iso demostraba e demostra que coñecía perfectamente a normativa. E o primer requisito que existen eses artigos é que a propia Consellería debía nos remitir unha memoria ou un documento explicativo do que quería facer aí. Por aquí non temos máis que o título de eso de CIS, Centro Integral de Saúde, e nunca hemos sabido nada hasta o luns do que era o CIS. Hasta o luns, vostede mesmo está dicindo, hasta o luns. Entón, por que se fiou da palabra o venres e non se pudo fiar hai tempo e, sin embargo, oficialmente non chegou ata o luns? Expliqueillo, porque nos confirman dende o rexistro da Xunta de Galicia de que o plan funcional xa saliu e está registrado. Estou yo dicindo, non era de palabra, hai un documento que di que sale. E entón, eu cumplo a miña palabra. Vostede dixo ao minuto 1 de telo eu aquí, e non o tiña, tuvo lunes. No, se quere leolle textualmente o que dixe. É igual, mire, é o único que quero é que firme o convenio o antes posible, por favor. Está firmado o convenio. Perdón, o que quere é que lle ceda os terrenos xa. Eu tamén. Cando me diga o secretario que se poden firmar, e o momento está en exposición pública, cando... É outro rogo que lle fago, non se meta a ir da mau do Concello de Cangas que non ten os terreos. Ou vostede afirma que ten os terreos Cangas? Ten os terreos conseguidos. O Concello de Cangas ten os terreos, pregunto-lle eso. Eu sei o que falei co... Pero ten os terreos conseguidos. Vamos a pasarlle a palabra ao tenente alcalde, se lle parece. Agora, é curiosísimo que a raíz deso se empezase a mover todo e chegase o plan funcional. Curiosísimo. É curioso, é curioso. É curiosísimo, que é curiosísimo. Mire unha cousa, vostede desde que nos presentamos esta moción e a anunciamos públicamente, é cando move ficha, claro, desde que nós anunciamos esta moción. Sí, é gracias a vostedes, sí. No, pero foi desde que nós anunciamos a moción, para descafeinar a moción. Vostede firmou o convenio porque a nosa moción no punto 2 pon firmar inmediatamente o convenio. Sí. E iba a obligar o pleno a firmalo. E vostede, como non quería que obligara o pleno, firmou non. Entende? É por eso, é a verdad. Me obliga o pleno moitísimo. Esa é a verdad. Non, pode non facelo. Non se preocupe, xa non fai moitas veces. Non se preocupe que despois terei unha intervención que, como lle gusta a vostede decir, vai ser tan demoledora con isto que a ver que inventa. Señor tenente alcalde, bien. Ben, eu, señor Crespo, entendo a moción, levamos desde inilo tempore falando desto. Vou empezar unha cuestión. Vostede repetiu en prensa de forma reiterada e neste pleno que os terreos estaban a disposición da Consellería antes deste mandato, sendo vostede alcalde. Eso é o primeiro, vale? De feito que cando eu cheguei aquí, como concelleiro de urbanismo, din por feito que xa estaban a disposición da Consellería. E ao cabo dun tempo enterome que non. Eso dixo vostede. Señor Crespo, pídolle que guarde as formas. Dixo vostede. Non o dixen eu, que estaban a disposición. Ben, vostedes... Xa estamos, non máis. Señor Crespo, eu acabo de intervir neste pleno como calquera, podo falar e intervir, vostede interviu. Non, estou falando, hai dúas intervencións, estou facendo a primeira. Perdón, o alcalde... Se lle parece ben. Perdón. Non, perdón, o alcalde, eu entendo que fala cando quere, estou pasando a palabra para a intervención ao señor tenente alcalde. Bueno, se vostede non quere perder o tempo, pode salir cando quera do pleno. Eu farei a miña exposición. Que terei dereito a ela, ou vanme cortar vostedes o dereito a expoñer o que teño que dicir. Contésteme, señor Crespo, non podo falar eu, non podo argumentar, só podo argumentar vostede. Esas son as formas. É que vostede acaba de dicir... Non, é que vostede acaba, digamos, de
tratar de roubarme a min o dereito a expresar o que eu quero dicir. Eso en primeiro lugar. En segundo, non me se fai o favor non interrumpa. Eu interrumpiñe. Eu estou na minha intervención, non lle interrumpín nada. E de feito, perdón, despois deste capítulo de Barrio Sésamo, señor... De feito, é a primeira vez que interveño no pleno, neste pleno tan triste, lamentable, e que seguramente preferirei non lembrar nunca. Sí. Mire, aquí, isto do plan funcional parecía unha chorrada, pero a mí pareceme tremendamente importante, porque o que se remitiu aquí non hai por onde collelo. É unha estafa. Nos asinamos un convenio e dá a sensación de que a min quédame o regusto de que podemos estar asinando unha estafa ao pobo de Lalín, pero ainda así estamos cedendo os terreos, probablemente uns terreos que sexan inmensos para o que manda a Consellería. Isto era un CAR, un centro de alta resolución, agora é un CIS, eu espero e agardo que non sexa un cisco da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia con Lalín. Eu supoño que vostedes terían tempo de ver o plan funcional. Bueno, o plan funcional. Vamos a chamarlle plan funcional porque chamarlle complemento de espacios o plan funcional, pero bueno, vamos a ter isto en conta. Realmente, cos primeiros protocolos que vostede asinou e convenios, porque este é o terceiro ou cuarto convenio, xa nin se sabe cantos van, señor Crespo, coa Consellería de Sanidade do PP, van non sei cantos convenios, primeiro un CAR, logo non sei que, e ora o CIS. Non se parece en nada ao que vostede asinou, a eses protocolos que vostede asinou, onde había consultas externas que desaparecen todas. O único que lle aporta ao Centro de Saúde de Lalín, ao Centro Actual de Saúde de Lalín, é a posibilidade de ter ADO. Fíxese vostede como é o plan funcional de espacios, que non garda nin despachos para o persoal do ADO, non os contempla, está aquí, teño aquí, vale, pode pedir, supoño que xa o ten, pero igual non o miraron, pode pedir aquí cando quere, nin os contempla, e engade, eso sí, parece que de un xeito máis detallado, a hemodiálise que trouxemos a pleno, pois, no mes de agosto do ano 2015, menos mal, como unha urxencia. Coarta por completo unha das posibilidades aprobadas tamén no pleno deste Concello, aprobadas tamén por vostedes por unanimidade, de que no futuro Lalín, por exemplo, teña unha ambulancia medicalizada, porque o que di é para a unidade de soporte vital básico e os espazos que diseña é para a unidade de soporte vital básico do 061. Desaparecen por completo unidades de radioloxía tan importantes como ter un TAC en Lalín. Realmente non imos ampliar en nada a radioloxía que temos, salvo probablemente en espacios, e que para tase, pois, ainda temos un novo hora, é dicir, pois, en vez de ser do 2015, pois será 2020. Evidentemente, haberá unha actualización tecnolóxica, non nos van traer, supoño, os aparatos usados de algún outro sitio, de algún outro espazo. Pero, de logo, este plan funcional... Radioterapia sabedes vos de dar aparatos usados. De eso sabedes vos. Este plan funcional... É de que sigan usándose aparatos de radioterapia. Non ten a palabra. Eso sabe Rafael Cuiña. Este plan funcional, desde logo, eu entendo que vostede teña moita prisa en que nos asinemos, pero había que velo na situación contraria. Había que velo na situación contraria que a Xunta de Galicia lle mandara a vostede un plan funcional como este. Porque cando lle mandou un plan funcional moitísimo máis ambicioso, hai anos, sendo a Consellería da Xunta de Galicia de outra cor, vostedes dixeron, non, o Alto de Vales non, detrás do ambulatorio, dixeron vostedes. Persígnese. Si eu sei do que falo, perfectamente, que eu vin, mire, eu vin un plan funcional que ao peso e en detalle era 6 veces este, e vostede tamén o veu, porque o tuvo nas súas mãos, pero que logo firmou convenios polo CAR que eran moito máis ambiciosos. Vostede mesmo os asinou. Quen o vería facendo o paripé da asinatura deste?
Quen o vería? Porque realmente é asinar de novo, menos mal que hai outro alcalde, porque é asinar de novo algo que vostede asinou cun principio de minguar, cada vez máis diminuto. E é certo, aparte reconozao que desde logo isto non se parece en nada ao que estaba establecido. De feito, farían falta moitísimos menos metros cuadrados dos que poñemos a disposición. Moitísimos menos. No, a mentalidade sí, a miña mentalidade é que non hai máis consultas que as existentes no Centro de Saúde de Lalín, non hai, o espacio do PAC ten as mesmas dependencias, basicamente, serán máis amplias, eso espero, no ADO non hai despacho para médico e enfermeiras, pero desaparecen multitude de especialidades neste plan funcional que si estaban complementadas antes. En unha unidade de radioloxía, hoxe en día, pois non ten un TAC, hai 30 anos, ter un TAC era algo, pois, quizás, que podían ter 3 ou 4 hospitais, pero hoxe en día un TAC ten nos centros privados, incluso, que non son nin hospitais. Entonces, polo tanto, eu entendo que, pois, agora, tendo ese, gastando o Concello de Lalín 400.000 euros na disposición dos terreos, o que gaste a Xunta nun Centro Integral de Saúde, mandar a alguén de Lalín a facer un TAC, mandar a alguén de Lalín a facer un TAC a Santiago, despois de todo o que andivemos e todo o que percorremos para chegar hasta aquí, e que un TAC se vai a facer a Santiago, é que unha analítica se teña que facer en Santiago, non digo acto da extracción, sino acto de análise. Polo tanto, realmente non sei que aporta maiores do ADO e da hemodiálise. Por certo, ADO que xa, pois, supoño que nunhos días empezará o seu funcionamento, porque o conselleiro anunciou 3 ou 4 veces que antes de final de ano empezaban o ADO e a hemodiálise. Bueno, a nos, aquel día que veo aquí, dixo outra cousa. Dixo hemodiálise antes de fin de ano en Lalín. Antes de fin de ano en Lalín. Está recogido nas crónicas. Bueno, isto vostede discuta, pero había moita xente ali. E con un, perdón, en un baixo que se estaban buscando non sei onde. Sí, certamente. Non sei se estivemos en reunións diferentes. Pero bueno, eso quedou claro ali. Polo tanto, eu creo, señor Crespo, que este goberno, é certo, vai poñer a disposición da Consellería os terreos no mínimo tempo que lle permitiron as normas, pero tamén creo que isto pode ser unha hipoteca para a sanidade de Lalín. Refiro a hipoteca non, porque tamén lle digo, benvidos esa, benvidos esa todo o que se faga, pero realmente, pois, en certa medida, pode ser unha baixada de pantalos sanitaria, como estamos observando, porque o plan funcional, é dicir, pois, aquí está claramente, e o convenio que vamos a asinar é baixo este plan funcional. Vostede dirá, logo hai que negociar, e a consellería dirá, non hai nada que negociar, que vos asinastes este plan funcional. Por lo tanto, sí, bueno, a mentalidade doenlle, parece que lle doen as verdades cando se din, Mire, espero, nos imos ceder os terreos, como é vontade primaria deste Concello. Esperemos que estén redactados os proxectos, porque din vostedes que consignaron 100.000 euros nos orzamentos da Xunta para a redacción deste proxecto. Non aparecen, vale? Vamos a aceptar as partidas xenéricas como se aceptaron hai anos os 12 millóns de euros que xa estaban para facer o CAR e construílo inmediatamente, creo que foi no ano 2012. Xa se iba a construir, xa o venderon vostedes, xa tiñan os 12 millóns e xa o iban facer. Aquí seguimos, eu non sei como iban facer, porque se non había terreos a disposición, non entendo como iban facer, pero bueno, vostede non lo explicará. Por lo tanto, espero, polo ben de todos e de todas, e pola ben da nosa saúde e dos que veñen detrás, que a singladura na reclamación á Consellería de Sanidade do necesario para este Centro Integral de Saúde, que o Partido Popular se poña as más, ese reivindicativo, porque creo que nos está facendo comulgar con rodas de muiño. Señor Cruz, quere decir algo? Sí.
A ver, eu costame moito, pero moitísimo seguir o fío condutor desta conversa. Creolle. No, é que é dificilísimo. Primeira pregunta. O convenio está firmado ou non está firmado? Pódeme responder a isto o señor alcalde? Eu non teño por que responderlle nada. Nico, pódeme responder. Está firmado ou non está firmado o convenio? Eu non asinei convenio, non teño... Porque ti dis vamos a asinar, falas de futuro, o convenio está asinado. Polo alcalde de Lalín, sí, polo conselleiro ainda non. Vale. Entón, o alcalde tamén non vai contestar aquí, porque chamarlle ignorante a Cruz na prensa é moi fácil, pero por favor, contéstame a isto. Entendemos que estamos dicindo neste pleno, ou está dicindo Nicolás, de que vamos a poñer a disposición da Xunta os terreos. Pode afirmar o alcalde de Lalín que non dixo públicamente que puxera xa a disposición os terreos da Xunta? O alcalde dixo, non, Rafa, pero que reconoce. Non, é certo que non te enteras. Eu dixen que hai un informe do secretario de que a Xunta de Galicia pode entrar xa nos terreos que están a súa disposición para facer traballos preliminares. No, mira, vostede non dixo eso. Vostede non dixo eso. Ao que ti digas, veña. No, se ti dis, Rafael Cuiña garantiza terrenos para el centro sanitario, 14 del 11 del 2018. Rafael Cuiña garantiza que el Concello ya puso a disposición de la Xunta los terrenos del Alto de Vales. Bla, bla, bla. Pero vostede pode decir o que queiro. Entendo que aquí queredes discutir o PP contra... Bueno, bien, queredes facer política autonómica aquí no Concello, pero ojito con chamarlle ignorante a Cruz, ojito con despois vir aquí e poñerse de víctimas, porque eu lle digo a un home que, 1.500 euros sean... Por favor, señor Cruz, veña. Bueno, pero por favor, pero di a verdad. Os terreos están a disposición? Non están. Témolos que votar no pleno. Ti se queres decir, despois chamarme ignorante por aí, chamamo que queiras, pero a lei tela que cumplir, non? Eu creo que non lle gustaría saber o que lle chamo eu por aí. A ver, adiante. Bueno, chámamo que ti queiras. Señor secretario, están postos os terreos a disposición da Xunta de Galicia? Non ten que contestar nada, señor secretario, por Vamos favor. a ver. Eu, como xa dixeron aquí, fixen un informe, hai que distinguir dúas cousas. O que estamos a falar aquí é da cesión gratuita da propiedade. Outra cousa é poñer a disposición os terreos, deixarlle a Xunta que entre, que faga estudios, informes, proxectos, etc. A cesión da propiedade vase a facer aquí polo Concello Pleno tras a exposición ao público. Ese é o trámite no que nos atopamos. Está enviado o anuncio para que empiece a correr... Señor secretario, ahora pregunto eu, pero a Xunta podría estar perfectísimamente traballando nos terreos en estudios preliminares, etc., non? Sí. Según vos... Pero o sea, o que estamos a falar aquí... Para la construcción, podría construir... Señor secretario, perdone. Señor secretario, podría construir... Déxame falar. Estou falando eu, para contestar ao señor Crespo. Hai un informe que di eso. Topográfico, estudios preliminares. Pero podería construir xa a Xunta. Vamos a ver. Usted afirma que podería construir... É que iso foi o que dixo Rafael Cuiña. Podería construir. Sin a cesión pode construir. Vamos a ver, o que dicen no informe é que a Xunta, para facer o proxecto, pode entrar, pode facer traballos preliminares preparativos, claro, construir non porque non ten licencia. Aí é que deberíamos chegar. Non está cedido, pero para facer un proxecto, Entonces, podemos entender que Rafael Cuiña mintou. Eu non sei... No, usted non sabe, ben. Xa comeremos un cocido por aí. Me cae moi bien. Tenemos buena relación, non le parece mal comer un cocido por aí? Home, César, de verdad que ten boa relación con este señor? Bueno, señor Crespo, quere contestar algo? Veña. Sí, adiante. Ben, a verdade é que cando falamos destes temas a vostedes polo que vexo non lle gusta falar. Señor Tenente Alcalde, o alcalde doulle 5 minutos para intervir, interveu 11 minutos e medio. Me deu uns pincho, Sí, pode, non se preocupe. pode ser, pero No, disculpas, pode ser. Eu simplemente... Perdone, señor Crespo. Perdone, señor Crespo, si non me advertiron... No, pero espere. Perdone se me alonguei, non me decatei. Vostede, creo que vostede nunca se alongou na súa exposición. Veña, va. Eu só espero que se me dé a palabra que non se me interrompa. Adiante, veña, señor Crespo. Douseme a palabra. Interrompeuseme constantemente na miña intervención. Tardei 6 minutos e medio. Despois volveu a intervir o señor Cuiña. Despois interviñen eu 2 e medio. E despois interveu 11 o tenente alcalde. Ben, mire, eu non quero... A min dame rabia. E antes hora e media. E a min dame rabia. E dame
moita pena que vostedes teñan esa miopía política, permítame a expresión, non é con mal fin, con mal fondo. E dígolle que me dá moita pena porque, mire, a ver, cando chegaron aquí eran uns novatos, todos vostedes. 3 anos e medio despois non se pode decir que son uns novatos. E mire, vostedes, como sabe, negocianse cousas con institucións que están rexidas por grupos políticos afíns e con institucións que están rexidas por grupos políticos que non son afíns. E vostede, sábeno, porque yo dixen eu, a vostede en concreto, señor Teniente Alcalde, que cando está Cristóbal Fernández Vázquez de testigo, cando houve que poñer os terreos para o colexio, eu non estaba de acordo para nada co documento que me puxo encima da mesa a señora Piñón. Para nada. Por responsabilidade firmeino. E despois de firmalo, aclaramos unha serie de parámetros e ao final o colexio non quedou tan mal. Pero se eu me nego a firmalo e me poño en plan R que R, hoxe non estaría feito probablemente ese colexio. Aínda hoxe, fíxese ben, o Xerro Glomar non estaría feito probablemente. Eu enchéndome de razón, dicindo, que a mí non me mandaron isto, non me mandaron aquilo, non me mandaron aquilo de máis alá. Mire, é dunha miopía política a súa intervención no que acaba de dicir o Teniente Alcalde, cando dice que para facer o que vai facer a Xunta necesítanse moito menos metros. É dunha miopía política, como aquén que podemos haber expropiado moitos menos ou hubiéramos aforrado cartos. Más ou menos é o que vou decir. Sí, pero non. Porque, mire, aprenda unha cousa. Aprenda unha cousa. Hai que sempre facer as cousas pas medras. Vostede non foi pequeno e os pantalóns primeiro quedabanlle ben e depois quedabanlle rabelos de seguida porque medraba. E vostede é grande. E non, cando compraba os pantalóns, ao mellor, vostede se cadra non, pero eu na miña familia, que ao mellor tiñamos menos posibles que a vostede, os pantalóns, cando os compraban de rapaz, puñenchos un pouco máis largos da conta. E a medida que iban medrando, iban quedando xustos, e despois quedaban rabelos, e despois cambiábanse. Mire, cando se fixo o xulgado que está aquí detrás, e houve que o Concello poñer exactamente igual que ahora, os terreos, donalos exactamente igual que ahora, a Xunta de Galicia. Naquel momento eu negociei co conselleiro, que era do mesmo color político, e non tiña o mesmo problema que tiña que a señora Piñón, díxenlle, vamos che dar unha cousa máis amplia do que necesitas para que nos fagas un xulgado pas medras. E la liña hai 2 xulgados e algún día ao mellor fan falta 3. E que facemos? Que dentro de 5 ou 6 anos hai que volver a ampliálo con o xulgado? Pois non. Quedou sitio dentro do edificio, nós cedémoslle máis terreno do que nos pedía. El fixo un edificio máis grande do que facía falta e quedou un sitio totalmente libre para poder poñer un terceiro xulgado. E iso é ter perspectiva de futuro, señor Teniente Alcalde. E agora mesmo, ao mellor, para o que vai facer a Xunta, sobra o solar. Pero ao mellor dentro de uns anos, poucos ao mellor, non chega, porque sabe vostede que nunca chegan as cousas. E, por lo tanto, hai que ter esa visión, un mínimo de, digamos, de perspectiva de futuro. Porque non se sabe o que pode facer falta ou que van poñer. Porque, de repente, mire, isto sabe que vai por modas. No seu momento, nos pedíamos hospital comarcal. Coite. Bueno, estou argumentando. No seu momento pedíamos hospital comarcal. Pois Parmedra non vai. Non pudo ser. Mire, non pudo ser. A pesar nos, non pudo ser. O mellor foi un erro ou foi un acerto. Non pudo ser hospital comarcal. Aceptámoslo car. Como método menos malo. Aceptámoslo car. Contóusenos unha película, aceptámoslo car. Empezamos con esa película que non tiñamos nada clara a expropiar os terreos. Primeiro intentamos que se fixera detrás do ambulatorio que tiñamos ali unha ampliación. Díxosenos que non. Empezamos a expropiación dos terreos. A pesar noso, pero ainda así, para que non tuvera un motivo de non facelo car, empezamos a expropiación. Despois viñeron os nosos, porque ganou Feijóo. Ganou Feijóo e viñeron os nosos, á Xunta de Galicia. Que a conselleira nosa díxosenos que se expropiaran os terrenos, que lle puñamos os terrenos a disposición e que metían no orzamento da Xunta de Galicia e xo meteron aquel ano 10. Xo meteron aquel ano. Había vontade,
Había vontade política, porque senón non se meten 10 millóns de euros e pico nun orzamento da Xunta de Galicia. Naquel momento non se executou, porque nos estábamos expropiando os terreos. Estábamos expropiando os terreos. E non se executou. E logo veu a crisis brutal e galopante onde moitas inversións se caeron. Entende? E se caeu o edificio de medio rural, que estaba firmado. E se caeu o CAR, que estaba firmado a intención. E se caeu un centro de día, que estaba firmado. E se caeu. Entende? E se caeron todos esos porque non había con que lle dar. E hai que ser razonables. Cando pasa a crisis forte e empeza a haber algo máis de respiro, bueno, pois a Xunta xa está en disposición de fazer algo máis. E vostedes poñenlle pegar, bueno, ala vostedes que a súa filosofía. Eu son dunha filosofía totalmente contraria. Estarei equivocado, o mellor están vostedes no centro. Eu son partidario de outra administración que quere facer algo aquí, non lle poñer pegas, darlle facilidades. Despois xa negociarei a letra miúda. Eu son partidario de facer as cousas pas medras, para que os días de mañá, se fai falta poñer o escáner que vostede di, ao mellor hai que ampliar o edificio. Ali hai onde amplialo. Se usted un mete xusto para agora, se usted agora lle dá os terreos que necesita xusto CIS, asegúrolle que non vai chegar ningún aparcamento, nin vai chegar nada. Pero non me interrumpa, faga o favor. Eu despois interveñen vostedes. Moito lle gusta interrumpirme, eu pidinlle ese favor. A ver, concluyo. Primeiro, hai que negociar o mellor que se poida, e se sepa, pero hai que negociar. E cando alguén quere facer algo aquí, hai que facilitarlle todo, sexa do teu partido ou do contrario. Segundo, hai que facer as cousas pas medras, por iso nos expropiamos moito máis xa do que nos pediu o CAR daquelas. Que agora sobra máis a expropiación, probablemente, pero xa daquelas sobraba. Pero ainda así, fomos por unha cousa amplia, para futuro, para as medras que lle contaba. E mira unha cousa. Vostedes, eu creo que dá, ou polo menos é a sensación que teño, o que queren conquerir é retrasar isto o máis posible para podernos botar a culpa ao meu partido e a min de que non se fai. E só teño esa idea, porque senón non lle poñerían esas pegas para firmar o convenio. O convenio que firmou outro día pudo haberlo firmado hai moito tempo. Esa Xunta non tería xustificación para un montón de cousas, pero non quixeron. Mire, dese conta de que hai 3 anos, cando nos deixamos a alcaldía, estaban os terreos expropiados. O que facían falta eran, entre comillas, o que facía falta era coller as parcelas, facer unha única parcela e mandala para lá. Vostedes non fixeron os deberes e aínda por riba nos queren fazer a nós responsables de que a demora é culpa nosa. Vale, moi ben. Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero non o compartimos para nada. E recordo yo, señor alcalde, que a moción é do Partido Popular, é miña. Teña unha deferencia de que non é unha moción do goberno, é miña. E que? Que yo recordo. Pero que me quero dicir con eso? Que non yo entendo. Entende. Non entendín. Cal é o problema? Pero poderei pechar eu, digo, se lle parece ben. Ano 2010. Sanidade confirma el complejo sanitario integrado para Lalín. Información de Cristina Bontrán. El alcalde de Lalín, José Crespo, acompañado ayer de los ediles de Sanidade Pilar Carrón y de Urbanismo Román Rodríguez, se desplazaban hasta los Alto de Vales para ofrecer in situ la confirmación de la Xunta en el futuro Centro de Alta Resolución 2010. La Voz de Galicia 2010 ven sin firmar, el alcalde garantiza la consecución 2010. El alcalde garantiza la consecución de los terrenos en 6 meses desde la firma del convenio. 20.000 metros cuadrados de equipamento sanitario en Alto de Vales que se resolverán en un periodo de 6 meses. É a maior inversión da historia de Galicia. Faro de Vigo, firmado por xaneiro de 2011, firmado por Xan Salgueiro. El complejo sanitario será una realidad, palabras textuales do señor Crespo Iglesias, el complejo sanitario será una realidad en 2013. Se han licitado ya los hospitales de Pontevedra y Vigo y el tercero será Lalín. Eu sigo sin velo. Tamén no 2011, información de Rocío Ramos, la Voz de Galicia, el Concello intentará llegar a un acuerdo para la compra de los mismos en el caso de que no sea posible conveniar y en el caso de que no haya acuerdo en el precio se irá a una expropiación urgente cuyos trámites podrán resolverse tal. El regidor y el concejal de urbanismo garantizan que en 6 meses estará hecho. No 2011.
vai estar di aquí que servirá para mellorar a atención sanitaria e crear emprego. Bueno, digo en castelán, pero... No 2011 tamén, información que firma o xornalista Olimpio Pelayo Arca, Crespo asegura así la construcción... Sanidade e Concello firman el lunes el convenio para el CAR. Crespo asegura así la construcción del centro sanitario esta legislatura, 2011. La LIN, información que firma Daniel Fernández, Faro de Vigo. La LIN firma el convenio de alta resolución, pero tardará 6 meses en tener los terrenos, 2011. Sí. Non son moitos. Eu creo que con isto xa era suficiente para deixalo en evidencia, porque vostede aseguraba que no 2013 estaría... Sí, non se preocupe. No 2013 vostede aseguraba que xa iba a estar. Tamén aseguraba que en 6 meses. Que máis podemos ler aquí? Está moi boa. Crespo vincula el retraso del CAR al parón del Hospital Pontevedrés. Crespo Iglesias llegó a insinuar a los concejales del BNG en la LIN, Paco, este va ahí por ti, debe ser, que mediasen en el gobierno local de Pontevedra que rige el nacionalista Miguel Ancho Fernández Lórez. En este momento era culpa de Pontevedra. Non era... Sí, en esa e en outras. Eu leo que dio, bueno, firma Olimpio Pelayo Arca. Sí. Vale, xa me contará... Vale. Sí. Xa en febreiro de 2015, que xa se acometou en función de la disponibilidade económica de la Consellería, Mosquera e Crespo firman un convenio para el anteproyecto del CAR de la LIN, no que se asegura xa que teñen os terreos a disposición. Cuando la Xunta tenga disponibilidade económica, é dicir, cando gobernamos nós exiximos que poñemos trabas, pero aquí estamos vendo que dende tempos inmemoriais, o señor Crespo di que os terreos están a disposición, que se lle permite que se orzamente con 12 millóns de euros e logo pase a nada e a nós se nos exixa absolutamente todo, é que para cando goberna o Partido Popular na Xunta de Galicia isto parece que importa menos. E eu, o que lle vou dicir para rematar a intervención. Aquí está un dato moi bo. En enero de 2012, el Gobierno Municipal de la LIN aprobó en solitario en pleno la cesión de los terrenos a la Xunta. Claro, é que tan demolador o que estou dicindo que xa non sei por onde rematar. Bueno, se vou rematar con unha moi boa, 2007, donde en aquel momento o Concelleiro de Urbanismo, Román Rodríguez, é unha exposición de motivos e fala do Centro de Alta Resolución da LIN e o que naceu cun claro obxectivo electoralista no mes de xaneiro de 2007, referíanse lóxicamente ao bipartito, di logo de varios anuncios mediáticos, non sei se damos a volta xusto agora, podía valer exactamente o mesmo igual, por parte da Consellería de Sanidade, segundo as informacións que apareceron nos medios de comunicación, porque a día de hoxe a Consellería de Sanidade aínda non remitiu ao Concello nada, é dicir, o que levamos nós dicindo ata que mandaron o plan funcional. Señor Crespo, eu iballe decir que o mellor deberían pedir o Partido Popular de Galicia. A vostede o entendo, porque, como o coñezo, estou convencido que vostede sí que quería que estivese xa feito o Centro de Alta Resolución o CIS. Non teño ningunha dúbida desto. O que se lle vou decir ao Partido Popular de Galicia, que o menos que pode facer é pedir disculpas aos lalinenses polo que acabo de decir, polos vaciles evidentes durante anos e anos con cuestiones tan importantes como a sanidade pública. E insisto, coñecendo a vostede, estou convencido que fixo todo o posible para que estivera o antes posible. Pero sabe quen vai poñer a disposición finalmente e vai quedarse ningún tipo de excusas a conseguir estes terreos? Este goberno, por iniciativa do traballo deste goberno, e deste señor secretario, que leva 2 anos partíndose a cara no rexistro da propiedade en la LIN con todos os problemas que xurdiron e ata que finalmente puidemos facer o que tiñamos que facer. E agora entra en exposición pública, iremos a pleno extraordinario, e finalmente a Consellería de Sanidade do señor Almuíña quedarase sin ningún tipo de excusas, aínda que os inventará, para que non empece rapidamente a facerse este centro tan necesario en la LIN, que dende o ano 2007 se leva falando e dende o ano 2010 se leva incumprindo. E con isto, como dirían en textos, dixen. Se quere dicir algo, adiante. Por suposto, por alusións. Mire, é tan pobre a súa argumentación que realmente me dá moita pena. Dame moita pena que vostede teña unha visión
tan cativa dun problema como este. Mire, nós negociamos sempre que a Xunta de Galicia o mellor que soubemos e pudemos. Ese é o problema. Perdóneme. E gracias a Xunta de Galicia e aos distintos gobernos do PP, Laín ten un montón de infraestructuras que se lles empeza a mencionar aquí, vostede non sabe nin que existen. Porque non sabe nin o que ten entre maus despois de 3 anos de goberno. Que foi gracias a non vostedes. sabe nin o que ten entre maus despois de 3 anos de goberno, o cal é moi triste. Eu sei que a Xunta fixo moito na A liga. ver, eu non interrumpín eso que me fervía a Dubido boca. que fose por vostede. Mire, eu mentre estaba intervindo hai algún vostede... por aí que ten algo que ver. Hai un cuadro aí. Eu mentre estaba intervindo non interrumpín, Non interrumpín eso que me fervía a lengua na boca. Eu dígolle que é unha visión moi cativa dun problema que gracias á inoperancia, dice vostede, ten os santos bemoles de decir que gracias ao goberno coa tripartito que a Xunta vai ter a terreno de exposición. Pero que fixeron vostedes para conseguir ese terreno? Na máis que rubricar un convenio que se lle deixou feito todo encima da mesa. Pero que rostro teñen vostedes? Vostedes moveron un papel para fazer algunha recalificación urbanística do terreno? No. Vostedes moveron un solo papel para expropiar ou conveniar algún terreno? No. Vostedes fixeron algo que non fora durante 3 anos e medio marear a perdiz para registrar unha documentación que lle exixía a Xunta de Galicia. Salvo eso, que demostra incompetencia fehaciente, non fixera absolutamente máis nada. Quedoulles todo feito. E ainda por riba de quedarlles todo feito, nin sequera foron capaces de poñelo a disposición da Xunta. O que tiñan que facer, creo que en boa lide, a calquera político medianamente avezado lle levaría 6 meses o que pideu a nova Xunta de Galicia nese aspecto. E mire, eu concluyo, tiña conciencia moi tranquila sobre o que fixen en todas as materias. E nesa tamén. Perdón. E se algunha cousa non saleu como nós contábamos... Eu dixen que estou convencido que vostede se quería algunha facerlo. cousa non contábamos que saíra, ten que saber que viñeron uns anos de vacas gordas, donde era facible facer casi todo, só había que presentar proxectos a tempo e caíanche como maná, porque onde lle ganábamos a partida a outros concellos? Que outros concellos non presentamos proxectos, e non sí, e caíron nos infraestructuras que senón nos caerían. E despois ve unha época de vacas flacas, e tamén a pagamos como todos os concellos. E o que contábamos facer, ou vostede, a ver, vostedes realmente queren pensar, ou sea, queren facer quererlle a xente que non había vontade política por parte da Xunta de Galicia cando no orzamento se dotou de 10 millóns de euros o CAR de Lalín. Bueno, pois mire, eu asegurolle, eu asegurolle que sí, que había vontade política, senón non meten nun orzamento da Xunta de Galicia 10 millóns para Lalín. Que ocurre? Bueno, non me queren deixar argumentar, Concho. Non me queren deixar argumentar porque teñenlle... Non lle gusta a argumentación que fago. Eu creo que había vontade política. Súa sí, non me queren deixar argumentar. Vale, señor Crespo. Súa sí, estou dicindo que súa sí. Pois eu son do Partido Popular que eu sepa, e nunca funda outro. Eu cheguei aquí de independiente e depois fíxeme do Partido Popular e nunca funda outro partido político. Vale? Por lo tanto, o Partido Popular é o meu partido e, por lo tanto, se a que gestión aquí a facía o Partido Popular, estaba facendo eu e o Partido Popular, pero o Partido Popular... Mentira, nunca se engañou aos ciudadanos de Lalín. Nunca se engañou aos ciudadanos de Lalín. En todo caso, mire, maren a perdiz como queira, fagan o que queira. Eu pídolles que, por favor, que non bloqueen máis esta infraestructura. Inda que teña algunha eiva, que a terá. Xa arreglaremos entre todos, vostedes ou nós ou quen sexa. Este era un turno extra. Que a terá. Gracias. Que a terá, termino. Que a terá. Pero, por favor, non paralicen máis isto. E tú máis. Poñéndolle un dedo no ollo á Xunta de Galicia, buscando unhas relacións institucionais farragosas pedindo a dimisión dos conselleiros. Mire, pobre conselleiro. A min poderíame haber conselleiros que me caeran peor ou mellor no goberno bipartito. Pero creo que nunca pedín a dimisión de ningún. Solo votaba fora a Laura Sánchez. Perdóneme, o que vostede queira. Que lle dixo a Laura Sánchez Piñón vostede que a nomeou? Perdón, respóndame, señor Teniente Alcalde. Eu creo que nunca pedín a dimisión de ningún conselleiro do bipartito, que nunca pedín a dimisión de ningún... Sabe por qué? Porque inda que me proera, sabía que se necesito del
gracias. Non se poden dar patadas contra o guillón. Vostedes non aprenden o máis límites, o máis elemental de calquer negociación. Moitas gracias. Escachar dentes os socialistas, sí. Sí. Podedes aclarar... Con esa persoa que vostede di firmei un convenio. E dei os terrenos como mo pideu ela. Remato dicindo que este... Déxame botarche unha mano. No, por favor. Desde cando... Está fora de... Está fora de Bótame a min, que me fai máis falta. Voy a votar... Perdón. Vou intentar ser xusto. No, pero que vostede... Non sei a quen lle vou votar porque ao mellor voto ya a... Eu vou facer a pregunta. Bueno, pero vou intentar... Teño dereito ou non teño dereito? Non, porque xa pasaron os turnos, non quiso falar, pois culpa súa. Eu remato dicindo, señor Crespo Iglesias, señores do Partido Popular, que en 15 días hábiles, despois da publicación no boletín, os terreos e a cesión dos terreos virán a pleno extraordinario e que será este goberno o que finalmente deu o paso final para que a Consellería de Sanidade faga un cis en la LIN do cal non nos gusta o plan funcional e que se quedará sin excusas para vir unha vez máis, como dixo moi ben o tenente alcalde, por cuestións electorais a facer anuncios que dende 2010 non se plasmaron. Procedemos á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor. Votará da súa propia moción. Sí, que quita o punto 2, sí, xa sei. Excepto o punto 2, votos a favor, votos en contra, ningún, abstención, porque entendemos que xa fixemos o traballo que temos que facer, grupo de goberno. Seguinte punto, por favor. Ahora é dos gatos, me parece, non? Perdón, ainda quedaba un do PP, perdón. Ten 8 minutos, adiante. Bos días. No, o único que... Pero sempre os controla, a verdad que... Adiante, cando quero. Sí. Mais que? As mocións. Non, xa sei, pero agora correspondelles. Sí. Bueno, bos días. Isto é algún tipo de folga... Venga. Adiante. Raquel, adiante. Ben, realmente é unha pena que teñamos que traer de novo a pleno unha cuestión que afecta aos nenos dun colexio do rural, como é o de Vilatuxe, e que para que se faga unha reparación. Cando hai case un ano xa se aprobaron estas obras por unanimidade. Voulles a lembrar o que se acordou fai un ano. Instar ao Goberno Municipal a que proceda a activar os trámites necesarios para acometer as actuacións urxentes de mellora e acondicionamento necesarias no pabillón deportivo do Colexio Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, para evitar que se produzcan novas filtracións de auga en caso de chuvia. E o punto número 2 decía instar ao Goberno Municipal a que active os trámites necesarios para acometer a mellora da superficie de xogo do pabillón de Vilatuxe e o dote cunha pista moderna e acorde coas necesidades do alumno do centro. Isto foi o que se acordou, o que o Goberno dixo que sí. Eu pregúntome, que se fixo relativo ao pabillón durante todo este ano? Porque creo que non se fixo nada. Un ano despois daquela moción, ocórreselle agora decir que vanlle pedir colaboración e educación, cousa que me parece estupenda. Parécenos moi ben que lle pidan colaboracións a outras administracións. Pídalle de paso tamén á Diputación de Pontevedra para ver se fan caso en algunha petición. Pero é porque non lle pediron fai un ano, cando se acordou por unanimidade a moción. Teríamos un ano recorrido. Nós xe lle advertimos que as competencias de arraxar isto eran do Concello. E o día a legislación así. Corresponde aos concellos a conservación, mantemento e vixiancia dos edificios e demais instalacións escolares. Así que, nada, só unha cousa, que se poñan a traballar, que sellen as paredes, que reparen a cuberta e que cambien a pista de xogo para que o pabillón quede utilizable. Utilizable por esos nenos que o necesitan bastante. Nada máis. Bueno, despois desta moción... bueno, nada. Miguel Medel, adiante. Ou non ha escrito, sí.
adiante non ha escrito. Non intervén, perdón, disculpe. Non, porque teño medo de que me expulse. Vale, señor Medel, adiante, por favor. Sí, bueno, bons días. Bueno, eu vou dicir dos traballos que estuvemos facendo de mantemento que é o que lle corresponde ao Concello de Lalín, é o mantemento do pabillón, non? Tuvemos que cambiar unhas baixantes, xa que cando picamos o formigón, vimos que unha das baixantes, a principal, pois estaba aplastada. Entendemos que estaba aplastada desde a súa construcción xa fai 28 anos. Cambiamos as dúas baixantes, vimos que os canalós estaban bastante ben, pensábamos que iban a estar picados, pero non, é porque as baixantes ao taparse, pois a coberta dese pabellón, os canalós están por dentro, na obra, lóxicamente, metelos por dentro, sempre que as baixantes agora non teñan asumido a baixante da auga, pois botará igual, vamos ter ese problema sempre, non? O sea que nós creemos que o que do Concello xa o fixemos, pola Brigada de Obras xa fixo un par de días, fixemos esas obras de mantemento. O da pintura teremos que facer cando estean secas as paredes, lóxicamente, senón con este tempo non ten sentido facelo. E despois o que é as obras, pois entendemos que é parte da Consellería. Que xa non sei, eu estuve mirando a ver se había algún convenio ou algo, porque no ano 90 fixo o Concello a coberta do pabellón. Eu pensaba que iba a haber un convenio, non hai nada, quero dicir, fixemos unha coberta nun espacio que non era do Concello, pero bueno, non topamos o convenio ese. Como repito, pois o mantemento xa o fixemos, e agora pois entendemos que as obras que hai que facer ali pois son parte da Consellería. Nada máis. Está. Adiante. Sí. As obras que faltan son parte da Consellería. Teñenas que facer a Consellería. Pero vostedes non leron a legislación, entonces? E o mantemento fan un ano despois de aprobar unha moción aquí que estaban de acordo con ela. Era o que cambiou en un ano. Que cambiou? Que pasa? Que estamos intentando botar valor fora, a ver se chega a maio, e os que veñan, pois que fagan eles. Os que veñan, os que queden. Os que queden. Sí, pero teñen outros 4 anos máis para facelo. En principio. Claro, digo eu, non sei, é que fai un ano están todos de acordo con todo o que aquí se aproba e incúmplese os acordos plenarios. Eu non o entendo, de verdad que non o entendo. Botamos a culpa a outro e xa está. E o peor de todo é que os nenos de Vilatuxe están sufrindo as consecuencias desto. Este é o peor de todo. Pero bueno, nada. Se vostedes consideran que así o seu traballo está ben feito, pois non temos nada máis que decir. Está, gracias. Iba a decir antes que parecía un capítulo, digo, polo sufrimento dos nenos da Casa da Pradera, pero retiro o dito. Adiante, señora concellera. Bo día. Non sei, a mellor en 20 anos sí que poden cambiar as cousas, porque quero recordar que no ano 98 o propio Concello de Lalín solicita a Consellería de Educación reformas en 3 pabillóns. Vilatuxe, Xesús Golmar e Cercio, que cambia en 20 anos? Porque agora, de repente, as reformas dun pabillón municipal, digo, nun pabillón dun colexio, corresponden ao Concello non á Consellería. No ano 98 solicitouse unha serie de reformas, repito, a 3 pabillóns de 3 colexios, Xesús Golmar, Cercio e Vilatuxe. Resulta que despois de 20 anos, agora, de repente, as competencias son do Concello. É falso. O Concello ten que ocuparse do mantemento dos centros educativos, tal e como se establece na lei. Mantemento. Cal é o problema engadido a todo isto? Que os traballos que hai que facer, neste caso no pabillón de Vilatuxe, non son traballos de mantemento. Que sucede aí? Hai unha serie de eivas e carencias da propia edificación. Ese é o problema. Son construcións malas. E non somente as dos pabillóns, porque tanto Cercio como Prado como Vilatuxe son 3 edificacións similares que teñen as baixantes por dentro. Por iso chove no espazo. Nós dedicámonos a limpar os canalóns.
e outra serie de traballos de mantemento. E o problema é que nin sequera no pabillón de Vilatuxe os problemas son de mantemento, é dicir, de carencia de mantemento durante todos estes anos, senón que é un problema estrutural do propio edificio, porque son edificios malos, o igual que sucede con dous centros educativos de recente construción, que son o Xesús Golmar e o Manuel Rivero. Ese é o gran problema. Falta de boas edificacións tanto nos pabillóns como nos centros educativos. E agora as consecuencias quen as paga? Obviamente o Concello, obviamente todos e todas os lalinenses e as lalinensas. Porque, como dicen, a Concellería de Educación para o único que ten competencias para mantemento. E máis, e quero tamén destacar algo máis, e remato porque sei que é tarde que queremos marchar todos e todas. Hai un ano, en decembro do 17, presentamos unha moción precisamente para iso, para instar a Consellería. E vou dicir algo máis. O propio centro educativo, o propio centro de Vilatuxe, solicitou a Consellería, e leva solicitando a Consellería reiteradamente a mellora deste pabillón. O concelleiro que está ao meu lado máis eu, hai un ano, estivemos no pabillón do centro co técnico de xefatura territorial e comprometéronse a arranxar iso. Onde están os arranxos? Eu mesma, no ano 16, falei co xefe territorial de Pontevedra para tratar este tema. Que contestou? Nada, o silencio. É dicir, a Consellería non contesta absolutamente nada, porque se dixera que non, o Concello podería acometer esas obras. Se nos dese permiso para acometer obras, o Concello faríao. Pero que fai a Consellería? Cala. Unha puntualización. Preguntarche quen fixo as obras do Xesús Golmar. Vostede leu a moción? Ou só leu o señor Medela? Porque na moción di claramente que no ano 2005 o Concello de Lalín acometeu a mellora da coberta do edificio e a colocación dunha nova superficie de xogo con 59.000 euros. Esta no comarcal. E no pabillón de Prado acometeu obras por un montante de 28.888 euros. Desde o ano 90. Desde o ano 90... E no 98, por que solicitan a Consellería unha reforma de tres pabillóns de tres colexios? No 98, por que? Por que a Consellería comete ese tipo de reformas? Outra pregunta, por que no Colexio de Vilatuxe quen fixo a reforma da cociña foi a Consellería? É dicir, cales son as competencias? Ao final acabamos debatindo sobre que... Un momento, ao final acabamos debatindo sobre quen son as competencias. O feito de que o Concello acometa unha serie de obras non quere decir que sexa competencia do Concello, Pero se di a lei. A lei... Se di a legislación, é dicir, corresponde aos concellos a conservación, mantemento e vixiancia dos edificios e demais instalacións escolares. Mantemento! Repito, as obras que se teñen que acometer no pabillón de Vilatuxe non son de mantemento. Sigo dicindo... E fai un ano sí. Fai un ano sí. Fai un ano digno, sí, está todo ben, vamos a facelo. Xa está. Hai un ano, e repito, levamos moitísimo tempo solicitando isto a Consellería, e o propio centro tamén. O propio centro educativo leva solicitando isto a Consellería. O ano pasado reunímonos incluso coa AMPA, o concelleiro Medela máis eu, para precisamente instar a Consellería a facelo. Na moción tamén se instaba a Consellería. O 29 e 30 de decembro do ano pasado presentamos unha moción para instar a Consellería. O Concello cometeu todas as obras necesarias dentro das súas competencias, que acaba de decir o compañeiro. Pois non foi así, porque os datos me remito da moción. Ao final acabamos nun debate de se isto é mantemento ou non é mantemento. As obras que hai que cometer no pabillón de Vilatuxe non é mantemento para nada, porque son obras cunhas carencias completas. O pabillón é da Xunta, os centros educativos son da Xunta. Mentira, son da Xunta. Se non teríamos competencias para facer todo. Tendré que estudiarlo, entonces. Que dixe? Terá que estudiarlo. Bueno, gracias. Gracias. Entendo que está suficientemente debatido. Procedemos á votación. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, ningún, abstención, Grupo de Goberno. Os que están. Seguinte moción, entendo que son as mocións do concelleiro non adscrito. Non, están temas de traballo. Que sí que volve. Concelleiro non adscrito proceda, ten 8 minutos. Estou deixando que volvo ao tenente alcalde, pois teño que ir ao servicio.
A ver. Punto número 13. Xa dixen que proceda o... sí. Ten razón. Moción do concelleiro non adscrito en relación coas obras da rotonda do cruce na avenida de Montserrat. Adiante. Puxose en contacto con nós técnicos especialistas na materia, veciños que creen que hai na execución pode haber eivas ou pode haber carencias que poidan despois supor un detrimento da calidade da mesma obra citada. A xente é moi crítica porque vese que houve unha serie de actuacións que teríamos que estudiar e que teríamos que informar. O seguimento dudan, e dudo eu tamén sobre se o seguimento da obra pola parte técnica foi óptimo ou cando menos mínimo. Creemos que debemos informar sobre diferentes cuestións, pero algunha delas moi significativas, a que máis me chama a min a atención despois de escoitar a esta xente, pois é o espesor da capa do mortero. Parece ser que técnicos que pasaron por ali chegan a afirmar de que vai ser un espesor de 3 centímetros ou non moito máis, e cando temos as desconfianzas de que tería que estar cerca dos 10 centímetros. Obviamente, como queda pouco tempo para chegar ás eleccións, isto poderíamoslo facer vía petición de información, pero coas trabas todas que se puxeron e sempre que se chegou aquí faltan os expedientes e ademais como eu como concelleiro teño que facer non podo facer uso das miñas horas tanto como me gustaría, demando que se faga vía informe porque creo que axilizaría moitísimo máis todas estas incógnitas. Polo tanto, nós demandamos que sexa o alcalde no informe, inste ou ordee que se faga este informe ao responsable de obra e que entre todos os incumplimentos que se poidan ver, gustaríanos tamén que se seguira a rajatabla sobre se utilizaron ou non se utilizaron os materiais que poña o proxecto ou se houve unha reciclaxe dos materiais, porque isto traería no pisado probablemente grandes consecuencias. Paso a ler o que se solicita, insto ao alcalde a que ordene a emisión dun informe técnico sobre todas estas dudas, as dudas que se expón na redacción da moción, na avenida de Montserrat, na rotonda da avenida de Montserrat, e ver se está todo correcto conforme ao proxecto aprobado, a fin de dar as explicacións oportunas pola alarma xeral que suscita este tema. No informe queremos que se deben presentar, se debe baremar e se debe presentar as actas das visitas da visualización das obras do director das obras, do Departamento Técnico do Concello. Creemos que no informe reflexe o importe económico, a fianza definitiva en base á firma do contrato de adxudicación do proxecto, que o informe nos aclare tamén se existe algún modificado que altere o curso da obra. Queremos que se nos diga que espesor de mortero foi o proxectado e cal foi o definitivamente realizado. Queremos saber se houve ou non houve demolición dos cascallos e se houve retiro e se puido haber un aforro ou non empregar materiais novos, se houve reciclaxe, por decirlo de alguna maneira, dese tipo de material. Nos últimos puntos da moción falábamos sobre a seguridade. Creemos que non se cumpriron as medidas de seguridade durante a obra e que nos aclaren este último punto. Para tal efecto solicitamos ao alcalde e solicitamos ao PP que nesta labor de fiscalización solicitamos ao PP que nos dé o apoio nesta labor de fiscalización para salir de todas estas dudas e solicitamos ao alcalde tamén o mesmo apoio e ao grupo de goberno, xa que tanta transparencia e tan correctas deben estar feitas as obras, pois que nos den o seu voto a favor. Partido Popular. Alguna intervención? Nada, boas. Bueno, decir que esta obra
ven dunha petición por parte do Partido Popular nun pleno en novembro de 2015, estamos a novembro de 2018 e ainda está sin rematar a obra, que é unha imaxe clara da xestión deste goberno, non? De anunciarnos máis de unha vez unha obra, como hai moitos casos agora últimamente, 4 ou 5 veces unha obra e ainda non ter rematado, non? Vamos a acabar o mandato e veremos se algunha se acaba facendo ainda. E pola nosa parte, co que refire en si a moción, podemos estar de acordo en algunhas partes, pero a nos o que si nos preocupa, o que si preguntaría, se alguén me pode contestar agora xa, é se hai algún modificado referente á obra, porque o que si nos chama a atención é que no proxecto non aparece en ninguna parte o tema do tendido eléctrico que pasa dun lado a outro da rotonda, non? E nós aí vemos que se fixeron canalizacións, en ese sentido sí que queríamos saber se hai algún modificado ou non con respecto a esa obra. Bueno, non sei, preguntaremos ao técnico director de obra, saben vostedes de sobra quen é, non? A este respecto. Respecto ao señor Cruz, solo constatar, non para este pleno, senón para todos os que nos están escoitando a nivel mundial, por streaming, que o señor Cruz, curiosamente, votou en contra desta modificación de crédito para facer esta obra e que curioso que pida explicacións, que nós non temos ningún tipo de problema, ainda que, como sempre, non lle vamos a votar a favor, non temos ningún tipo de problema en que vostedes se voten a favor e que llas dean. E non teño máis que decir. Señor Cruz, ten algo máis que decir? No informe tamén se aclara a colocación das baldosas de diferentes alturas e tanto como as caídas, porque creemos que para a mobilidade de algunhas persoas reducida pode supor algún tipo de inconvinte a poder xerarse na mesma rotonda accidentes para a xente con mobilidade reducida. A mí poñen en cuestión empresas de Lalín que son líderes no sector a nivel galego, non sei se tamén fora de España, resultame cando menos curioso e non me estou referindo ao Partido Popular, evidentemente. Votos a favor da iniciativa do concelleiro non adscrito? 11. Votos en contra? Ningún. Nós non votamos. Seguinte, abstención técnica, que se di, non? Aprobado. Decir que Eva tuvo que ausentarse porque o seu marido tuvo un accidente. No, pero nada grave, non. Foi onte. Definitivamente, non? Sí, porque chamaron a hora, entón estamos empatados. Non ten ningún problema. No, pero digo que estamos empatados na votación. Entón eu vou votar a favor, de acordo? Para que se lle facilite esta información. Bueno, punto seguinte. Seguinte punto. Moción do concelleiro non adscrito en relación Podían facelo, pero digo que... En relación aos animais abandonados. Esta moción vámola deixar para mellor estudio e mellor revisión coas partes implicadas. Pois leva 2 meses estudiando, Sí, pero quero volver a revisar con outro tipo de colectivos certas cuestións e probablemente ampliála ou concretizala moito máis. Deixámola para posterior debate. Gracias, Rogo. Se preguntas... No, o sea, antes, moción por urgencia, está esta del patronato. Sí, perdón, temos a do patronato ese. Pero, foi moito. Pouca luz. Ben, se lles falo eu se queren onte na reunión. Non é para todos, non é para todos. Joder, dejai unha para todos. Utilice unha linguaxe axeitada, señor secretario. Por favor. A ver, por favor. Onte tivemos unha reunión do patronato na que... Prego silencio, se son tan amables. Na que acordamos o texto da moción que teñen encima da mesa ou da resolución, non?
É unha moción ou unha resolución? Perdone pola... É unha moción por urxencia. É unha moción por urxencia basada en unha resolución dun acordo que tivemos onte na reunión do patronato, pola cal compromiso por la LIN deixa de ter un membro no patronato e pasa a ter un máis o Partido Popular e se suman e hai a posibilidade, porque ao final sempre estamos ali o señor Crespo, Lara, Benxamín e máis eu na reunión, se non ven ninguén máis, de que haxa a posibilidade de algún sustituto, de 2 sustitutos por cada membro. Esta é a cuestión, vale? Foi o acordo que... Foi o acordo... É certo o que dixo, non? Este é o acordo que adoptamos onte, que levamos a pleno por urxencia. Votamos primeiro se les parece a urxencia, votos a favor. Eu creo que está suficientemente explicado. Se alguén quere algunha intervención, pois procedemos á votación. Votos a favor. Moi ben. Rogo se preguntas. Non, estaba lendo. Non estábamos votando a urxencia. Eu quero cambiar o meu voto. No, despistei porque pensei que era a urxencia. Home, tamén, pero se me despisto... Perdón. Está votado con todas as garantías. Se vostede non está de acordo, ten máis plenos para facer as mocións que vostede considere. Eu voto en contra. Señor secretario, simplemente é que me equivoco. Se non escoitei, é que máis che dá que vote en contra. É posible que vote en contra, digo. No, a mí dame igual, o que usted diga. Non dades tempo nin a lela? Xa. Hai algún problema en que lle poña que vota en contra? Entendo que o Partido Popular non ten problema, nós tampouco. Un en contra e o resto a favor. Veña, rogo se preguntas. Partido Popular, adiante. Como xa é unha hora tarde, non me quero alongar, solamente facer un rogo e pregunta. A ver, para a concelleira delegada de Medio Ambiente, vas a preguntar polos cans. Os veciños falaron conmigo, dixéronme que habían recollido 100 e pico firmas para o problema do parque. Eu non lle quero meter un dedo nun ollo porque eu creo que o parque se debe facer. Ahora ben, é certo que a min os veciños me dixeron que vostede quedara con eles, en reunirse con eles antes de, digamos, facer o parque, e que eles se enteran pola prensa de que o parque xa estaba adjudicado, etc. Eu que lle faría o rogo de que se sentara, porque con Nosco tampouco falaron nada para patar o parque, que convocara unha reunión con Nosco, nos explicara o tema do parque, como oposición que somos, que nos explicara o tema do parque, que o víramos, porque eu o que lle dixen aos veciños onte a noite, que mo pediron, voulle pedir á concelleira que se sente con Nosco a falar do tema, e eu o que o teña claro, pois pronúnciame. Eu, desde logo, o sitio do parque creo que as hai millores en Alín, creo, pero en todo caso, con Nosco non falastes nada, e con eles os veciños din que tampouco. Entón, eu pidoche que o pares hasta novo aviso e que te sentes con Nosco e temos unha reunión e falamos do tema, que o parque ese eu quero que se faga, pero discutindo a mellor o sitio, porque de seu día nós tamén tiñamos un proxecto de un parque canino como ese, non? Entón, eu pidoche ese rogo e fagoche esa pregunta. Entón, pois o que digas ti. Micrófono, por favor. Perdón. Eu reúnome, sabe que non teño ningún problema nunca en reunir, nin en falar, nin en enseñar os proxectos. É certo que son 3 proxectos xuntos que lle puseron o título de esparexamento, e hai un parque pequeno infantil, un parque para rapaces e rapazas de máis de 12 anos, e hai o canino. Desde logo, que en ningún momento buscamos unha localización que perxudicara. Buscamos a menos que houbera. Eu voulle explicar en todo momento como se fixo. Aquí alguén non está dicindo todo, porque eu me reuní varias veces co presidente e a que leva as comunidades, unha asesoría ou algo así. Bueno, é unha asesora de esos. Eu non os convoquei. Partían dunha base que se enfadaron moitísimo. Eles me convocaron a min. Porque eu sí que foi certo que quedara de falar outra vez co presidente, máis veces, lo que fora falta.
Bueno, para ser máis correctos, viñeron a falar conmigo... É que ni siquiera viñeron a falar comigo. Viñeron a falar co alcalde, e o alcalde dixo, estate aquí. E o alcalde lle dixo, pero a concelleira non ten ningún problema en ir ali a falar con vos. Eu, todas as explicaciones que quixeran, non as quixeran... É verdad que tampouco as quixeron escoitar, porque eu lles levaba o proxecto mínimo que é, porque é un vallado, un banco, unha fonte de auga e un aro para que salten os cans, para obediencia. Non sei, non vin. Sí, pero eu enseño en todo momento, porque lle o din personalmente al presidente, lle di, mira, toma, leva isto, explícalle o que non queren, que ese sí que vai ser un problema, non queren os cans paseando por aquela zona. E eso, nin esta concelleira, ni ninguén pode impedir que os cans paseen por Lalín. Entonces, ahora me din que non o queren na cachada. Claro, o que non queren son os excrementos. Eso é certo, porque os cans non molestan a ninguén. De feito, é unha zona na que están pasando cans cada... É que agora é unha zona que está totalmente degradada, ese trociño está totalmente degradado de excrementos de cans. E o que queremos é un pouco mellorala, porque os cans están ali, xa están colonizados. Entón, bueno, que efectivamente se non quixeron escoitar moito, outra das cousas que me acusaron foi de que eu son exactamente igual que vostede. Eu eso non sabía se era bo ou malo. Eu penso que era bo, porque cando me dixeron eso, dixen eu, bueno, 25 anos de alcalde, malo non é. Quero que yo diga que eu... Foi o que lle dixen, ademais, lle dixen... Celia, eu como non teño... Eu quero ver ese tema. Eu o único que che pido é que como a empresa ten por onde facer, que vai facendo as outras cousas, é que nos sentemos. Chámase o presidente, que a mí pareceume razonable, chámase o presidente, sentas o presidente, falámolo, vemos os prós e os contras, porque a mí o que me piden é que nos opoñamos. Entón, eu o que quero é sentarme contigo, porque comigo sempre fuche razonable. Sí, eu non teño ningún problema. Entón, eu quero sentarme contigo, vémolo, e buscarlle unha solución se se pode. É certo que hai algunhas infraestructuras que a xente non as quere diante da porta. Claro, toca gobernar. Eso é perfectamente normal, pero tamén hai que entender que, a ver, eu polo que me dixeron, que si ti sei que quedaras de reunirte con eles antes de tomar a determinación, é que non te reuniches. Eso dixeron. Que si que quedaras de reunirte con eles é que non te reuniches, que simplemente se enteraron pola prensa que iban a adxudicar que estaba adxudicado o parque que iba a empezar tal día. Entón, eu pidoche que non fagas eso, que te sentes connosco, falámolo. Non, eu me sento, aquí o presidente ou non me entendeu, ou non quiso entenderme, porque desde el principio lle dixen, mire que buscamos un sitio que non dera portais, porque non dá un só portal, porque despois hai outros espacios, pero dan sustos portales, as fachadas principales. Aquí non dá portales. Pero, Celia, ese sitio é moi estreitiño. É que, home, a min gustaríame outro mellor. Eu non o analicei, pero a min realmente non me parece a adecuación adecuada, porque o terreno é insuficiente. Son 1.200 metros. Para empezar... Ali hai 1.200 metros. Ao menos medido por Antonio Bernardes, que eu para medir sonlle moi mal. Non digo que non, pero simplemente que me pareceme moi pequeno. Disculpen, bueno, eu me reúno, se queredes, o luns ou o día que teñades... Eu pido reunirme contigo, non te preocupes, que eu non vou a... Eu reunirme contigo e chamar que veña alguén da directiva dese edificio, ou que sea, e sentámonos con eles e vémolo, e aclarámolo, porque senón a min contanme unha cousa, e se Chichi contan outra distinta, eu quero actuar en consecuencia. É que senón non acabamos máis. Entendo que o rogo está aceptado, de acordo? Vale. Nada máis. Eu quero facer unha ao teniente alcalde, a ver se me pode contestar agora xa, e así xa nos libramos de tal. É con respecto ás luminarias do campo de fútbol. Fago ya vostede porque sei que non lle fago ao Concelleiro de Deportes, porque sei que está vostede con un plan a través do DUSI. Vai tardar moito en ir para diante eso? Pois contéstolle, porque así salimos desa dúbida que parece que hai. De feito, vou empezar se me deixa empezar por o principio. Non vou tardar nada. De feito, falando con Santi, díxome Santi, que había que arreglar esas luces e tal, esa tiña un presupuesto. Hai unha problemática gorda aí. Claro, e díxenlle, home, vamos meter agora 180.000 euros, gastar 7, 8.000 e logo retirar esas luminarias, parecíame
xa sei, hai un problema, pero era, por así decirlo, malgastar os Xa, datos. pero canto tempo va en... Ben, pois creo que estaban abrindo, que estaban na valoración do sobre, vai o sobre 3, é dicir, valorando as ofertas, sobre 3. Digo eu que polo presido da mesa de contratacións. Supoño que a finais de xaneiro e tal xa estará rematado todo. Pero mira unha cousa, realmente, o sea, eu non descoñezo o tema. Valen 180.000 euros? Porque eu preguntei se as torres, as 4 torres do campo de fútbol... Non son só as 4. É só as luminarias. Son todas as luminarias. Das 8 torres. Das 8 torres, pasalas a LED, pero as torres do campo de erva non se lle toca. As torres non son necesarias tocar. Orientar ben as luminarias propias. Son da época de Franco, Sí, bueno, pois será. Son máis vellas que a Matusalén. Pero resulta que os LEDs tamén pesan moito menos e non teñen os Home, problemas. xa, eu digo pola estética, as outras... Claro, digo, home, que senón sería moito máis caro, non? Estaba orzamentado xa. Luminarias... 180.000 euros parece barato. Non, pareceme caro. Pero eu que si quería comentar era, non hai algunha posibilidade de mentras non se acaba de pechar ese tema? Non digo facendo o que acaba de decirme, pero podrá haber outro tipo de solución, non sei, temporal, porque eu agora digolle, algunha das torres que ten aínda algunha funcionando acaba de fundir, poden quedar 2 torres sin luz ninguna. É unha problemática bastante gorda, non é un tema... Sí, xa sigue un problema grande. A única solución é coller e sustituir a que están mal. Non vamos poñer, é dicir, as mesmas luminarias... E saben o chiste do tolo? Pepe, estou respondendo isto. É dicir... O chiste do tolo dixo, quítalle, estaba cambiando unha roda diante da cárcel. Sabe, ou non sabe? Non, pero bueno, pero xa sei por onde vai. Quítalle un tornillo a cada roda. Encenda o micrófono, por favor, se non Crespo. Quítalle un tornillo. Ti, me dixo, estaba o tolo estaba mirando no balcón dun psiquiátrico. E entón o tipo estaba, dixo, e agora como fago sin tornillo na roda? Quítalle unha a cada roda, queda cada roda con 3, e entón, pois cambiarse. E dixo, home, pois a verdade é que é unha solución. Na medida do posible igualar. Pero, Pincho, como estás? Ainda que hai moi pouco. Por tolo, non por parvo. Pincho, quítalle algo. Eu entendín perfectamente o que quería decir. O que digo é que esa solución tamén vale, porque o que vale tamén é a man de obra, subir ali, quitar o tornillo e pasalas para outro lado tamén vai costar, porque hai que poñer grúas e todo eso. Falecía o Benito en paz descanse el sol. Benito, alá arriba, pois eso era un perigo público, non quero dicir o que podía ser aquelo. Bueno, eu supoño, a ver, eu o que podo responder é que vai tardar moi pouco. Si os concelleiros estiman que ese gasto hai que facelo, tampouco lles vou dicir que non, vale, decir, non é cousa mía. Non estou pedindo gasto, estou pedindo que se... Pero é gasto, Pincho, é gasto. Vale, pero o gasto non é o de poñer unha nova, Sí, estou entendendo. É cambiar as que están con moita luz por outras. Alguna cousa máis? Con a súa banda, señor concelleiro. Medela, que entachaste conmigo, non sei moi ben por qué. Se non cobraras do Concello, estarías aquí de concelleiro. Queres contestar? Queres contestar? Criticou o alcalde ao presidente da AED pola súa hipotética afinidade ao PP? Tivo algo que ver o presidente da AED no contrato de seguros a Mafre? Traballa o presidente da AED para Mafre? Tivo contratos co Concello? O presidente da AED tamén tivo vinculación profesional con Bankia? Ou Tena? Quitáronselle cartos nas contas de Bankia? Quitóuselle contratos de seguros ao presidente da AED no suposto de que traballe con Mafre? Mira, Medela, non entendo para nada por que te cabreas co tema este dos 1.500 euros. Eu creo que debíades dar máis gracias, porque se estou criticando por 1.500 euros total, por 1.500 euros, bueno, eso é pouco, non é pecado mortal, pregunto-vos logo. Se un concelleiro que se vendera ou compraran o seu silencio con 1.500 euros, se lle deran eso multiplicado por 1.000 ou por... se lle deran 1.000.000 de euros ou 1,5 millón, collería. Está ese concelleiro legitimizado para seguir no cargo? Está.
legitimizado non corresponde a ninguna acepción da... Debería dimitir ou non debería dimitir este concelleiro? Concedeu a Xunta de Goberno local, regulou de algunha maneira a publicidade das tarxetas do parking da Aldea Grande, A publicidade das tarxetas de Mafre tivo algunha compensación para as arcas do Concello? Déronlle a vostede, señor concelleiro José Manuel, gratuitamente a publicidade das tarxetas do parking Aldea Grande? Cobrou, limítese a contestarme por escrito. Por escrito. Cobrou algún incentivo, gratificación de Mafre por a concesión desa publicidade tamén? Ou da outra non? Foi vostede presentado diante da empresa Mafre por algún familiar ou recomendou algún familiar do alcalde que o contrataran na empresa Mafre? Eso é absolutamente mentira. Venga, hasta aí chegaron. Eso contesto eu. Síguete pasando. Eso é absolutamente mentira. E un día voume acabar cansando. Voume acabar cansando das túas falacias, democráticamente falando. Sobrepasas todos os límites. Todos. E un día... Espero que o povo de Lalín se as faga pagar democráticamente. Pero ti xa